Einen wunderschönen guten Abend. Hallo zusammen. Wir warten noch, bis die Letzten einen Platz gefunden haben und dann würden wir so langsam beginnen. So langsam sitzen alle. Das heißt, wir starten. Herzlich willkommen zur Jubiläumsfeier von Pro Peace. Herzlich willkommen an alle hier im Saal. Schön, dass Sie den Weg hier nach Köln gefunden haben, dass Sie heute hier bei uns sind. Ein ganz herzliches Willkommen aber auch an alle Menschen, die uns heute von zu Hause aus zuschauen. Denn wir haben heute eine Live-Schalte und einige verfolgen die Veranstaltung auch von daheim. Also herzlich willkommen an Sie alle. Mein Name ist Hanna Sanders. Ich bin Referentin für politische Kommunikation und Medien bei Pro Peace und ich habe heute Abend das Vergnügen, die Ehre, Sie durch den Abend führen zu dürfen. Bevor wir beginnen, noch ein paar ganz kurze organisatorische Dinge. Sie haben am Eingang sich Kopfhörer ausleihen können. Sie können das auch jetzt noch nachholen, falls Sie das übersehen haben sollten, denn die Veranstaltung heute ist zweisprachig. Ein Teil der Veranstaltung wird auf Deutsch sein, ein Teil wird auf Englisch sein, denn wir haben heute auch internationale Gäste bei uns. Das heißt, wenn Sie durchgängig die Veranstaltung auf Deutsch hören möchten, dann gerne über die Kopfhörer. Es werden Fotos gemacht. Sie haben vielleicht am Eingang gesehen, dass wir Klebepunkte ausgegeben haben, falls jemand partout nicht auf Bildern erscheinen möchte. Wir geben uns allergrößte Mühe, dann am Ende die Fotos auszusortieren mit den Menschen mit den Klebepunkten. Also bitte, wenn Sie das am besten auf beiden Seiten platzieren können, damit wir dann auch das sehen können. Wir geben uns alle Mühe. Sie können sonst auch noch, wenn noch welche fehlen, das bestimmt noch holen. Das Programm haben Sie alle auf den Plätzen gefunden, hoffe ich. Ganz kurz zusammengefasst haben wir heute Abend 2 Panel für Sie vorbereitet. Dazwischen gibt es eine kurze Pause und danach gibt es auch noch einen Empfang und natürlich auch was zu trinken. Die Getränke sind schon geliefert. Es gibt vielleicht Menschen hier im Saal, die den Ramadan praktizieren und der Sonnenuntergang ist heute ungefähr um 18:39 Uhr, wir haben es nachgeschaut. Und das fällt glücklicherweise zusammen mit unserer Pause. Das heißt, die Menschen, die das möchten, für diejenigen stellen wir Wasser und einen kleinen Snack bereit und auch für diejenigen, die es sonst nicht bis zum Empfang aushalten. Also dürfen Sie sich gerne in der Pause dran bedienen. Jetzt ist, glaube ich, alles Organisatorische vorweg gesagt und ich darf ganz herzlich Caroline Wiegand auf die Bühne bitten für die Einleitung. Herzlich willkommen alle Gäste zu unserem Impuls- und Dialoganlass, unserem Impuls- und Dialogabend anlässlich von 30 Jahre Pro Peace. Es ist mir eine besondere Freude. Herzlich willkommen, Frau Karaga, Bürgermeisterin der Stadt Köln, liebe Mitglieder unseres Aufsichtsrats, liebe Mitglieder unseres Vereins, Vertreterinnen zahlreicher Partnerorganisationen und Förderer sowie Kolleginnen und Unterstützerinnen von Pro Peace. Mein Dank geht auch an die VHS Köln für die erneute Kooperation in Person von Frau Mansouri und die Gastfreundschaft hier im VHS-Forum. Seit 30 Jahren unterstützt die Kölner Organisation Pro Peace Menschen und Initiativen, die sich Gewalt entgegenstellen und Frieden aufbauen. Wir begehen dieses Jubiläum 4 Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Seitdem wird viel von Zeitenwende gesprochen. Der Begriff hat sich eingebrannt und er hat eine klare Tonlage. Sicherheitspolitik, Aufrüstung, Abschreckung, Verteidigungsfähigkeit. Was dabei auffällt? Über Frieden wird erstaunlich wenig gesprochen. Dafür steht der Titel der heutigen Abends, 4 Jahre Zeitenwende. Unsere Arbeit ist notwendig, weil Krieg und Gewalt auch ganz aktuell schreckliche Realität ist. Seit Samstag mit einem neuen Krieg im Nahen Osten, in der Ukraine und in vielen weiteren Regionen. Auch unter uns sind Menschen,
deren Familien und Freundinnen unmittelbar von Krieg betroffen sind. Bevor wir daher beginnen, möchte ich Sie zu einer Minute des stillen Gedenkens einladen. Lassen Sie uns einen Moment innehalten und an die Menschen denken, die aktuell von Krieg und Gewalt betroffen sind, Menschen, die um Angehörige bangen, Menschen, die Angst haben. Herzlichen Dank. Friedensarbeit war immer herausfordernd. Doch diese Zeiten sind es für eine Friedensorganisation ganz besonders. Unser Jubiläum verstehen wir als Anlass für eine nach vorn gerichtete Perspektive. Die Leitfrage des heutigen Abends lautet daher: Unter welchen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen kann Frieden wieder wachsen? Darüber diskutieren wir heute mit PartnerInnen aus der Ukraine sowie aus Israel und Palästina, die unter extrem schwierigen Bedingungen täglich praktische Friedensarbeit leisten. Ich bin gespannt auf die kommenden Gesprächsrunden und freue mich auf den Austausch mit Ihnen allen. Friedensarbeit ist lokal verankert und global verbunden zugleich. Es ist mir eine besondere Freude, nun Frau Bürgermeisterin Karaga für ein Grußwort zu übergeben. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Zeynep Kara-Osman, sehr geehrte Frau Caroline Wiegand, sehr geehrte Frau Angela Starovoitova, sehr geehrte Frau Hanna Landwehr, sehr geehrter Herr Friedrich Kramer, sehr geehrter Herr Christoph Bongard, sehr geehrter Herr Alexander Mautz, sehr geehrter Herr Chen Alon, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Engagierte von Pro Peace, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, Sie heute hier in Köln zur Jubiläumsveranstaltung 4 Jahre Zeitenwende, wie kann Frieden wieder wachsen, begrüßen zu dürfen. Ich überbringe Ihnen die besten Grüße des Rates der Stadt Köln und unseres Oberbürgermeisters Thorsten Burmester. 30 Jahre Pro Peace, das ist ein starkes Zeichen dafür, dass Frieden auch Ausdauer braucht und dass es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen. Vor 4 Jahren sprach Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Angriff Russland auf die Ukraine von einer Zeitenwende. Dieser Begriff steht für viele Menschen bis heute für Verunsicherung und Angst. Der Krieg in Europa, der neue Konflikt in Nahost, Bilder von Zerstörung, Flucht, all das erschüttert uns. Viele fragen sich, wird unsere Welt unsicherer? Wird Gewalt wieder zur Normalität? Diese Sorgen betreffen uns alle, sie sind real. Und dennoch gilt, wer Frieden will, darf Aggression nicht hinnehmen. An der Seite der Ukraine zu stehen, ist Ausdruck von Überzeugung. Das Recht nicht dem Unrecht weichen darf. Frieden bedeutet nicht wegsehen, sondern Haltung für Freiheit, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig Organisationen wie Pro Peace sind. Seit 1996 gegründet als Forum ziviler Friedensdienst
und heute als Pro Peace bekannt, arbeiten Sie in 13 Ländern mit zivilgesellschaftlichen Partnerinnen und Partnern, die sich in Konflikten für Frieden und Gewaltfreiheit einsetzen. Rund 70 Menschen engagieren sich aus Ehrenfeld aus für den Frieden. Das passt zu unserer weltoffenen und vielfältigen Stadt hier in Köln. Köln und Pro Peace verbindet auch das Engagement im Nahen Osten. Unsere Städtepartnerschaften mit Tel Aviv, Jaffo, Bethlehem stehen für Verständigung. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Pro Peace mit israelischen und palästinensischen Partnerinnen und Partnern für einen gerechten Frieden. Dass heute Menschen wie Chen Alon und Zeynep Kara-Osman hier sprechen, zeigt, Dialog ist möglich, selbst in tiefen Konfliktsituationen. Ebenso bedeutend ist ihr Engagement vor Ort. Mit Friedensbildung an Schulen, mit Projekttagen und dem Nippeser Friedenslauf erreichen sie jedes Jahr mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler. Und auch das ist von unschätzbarem Wert. Sie vermitteln nämlich, Frieden ist lernbar. Demokratie lebt vom Mitmachen. In Zeiten wachsender Spannungen und harter gesellschaftlicher Debatten ist das von unschätzbarem Wert. Denn Frieden wächst von unten, aus Zivilgesellschaft und durch Engagement. Dafür verdienen sie Respekt und Anerkennung. Mut in Zeiten der Angst ist keine Selbstverständlichkeit. Ich wünsche mir, dass Pro Peace auch in Zukunft mit starker Stimme und Dialog für Gewaltfreiheit steht. Und ich werde mich als Bürgermeisterin dafür einsetzen, dass wir hier in Köln diesen Dialog weiterhin unterstützen. Herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren Pro Peace. Herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren Friedensarbeit. Ich wünsche uns allen heute einen inspirierenden Austausch und den Mut, Frieden weiter wachsen zu lassen. Herzlichen Dank. Ich übergebe an Frau Sander. Ja, vielen Dank für diese einleitenden Worte. Und jetzt ist der Moment, wo ich ins Englische wechsle. Das heißt, wenn Sie der Veranstaltung auf Deutsch folgen möchten, für diejenigen hier im Saal, dann gerne jetzt die Kopfhörer nutzen. I would like now to ask the panelists for our first panel on the stage. So please give a very warm welcome to Angela Starovoitova, Project Coordinator of the Empathy Ukraine Network, Chen Alon. Whatever you like. Chen Alon, co-founder of the Combatants for Peace. Wherever you like. And Alexander Mautz, chair of the executive board of Pro Peace. You'll find your microphones next to you. The title of this first panel is How Can Peace Grow Again? This is certainly not an easy question. We've heard about the context now already in the introduction, the context of the event tonight. And I'm sure that all of us have been following the newly reignited war between Israel and the United States on the one hand and Iran on the other hand since last weekend. This is a war that affects, as we've also heard in the introduction, the entire region. It also affects our colleagues, for example, in Lebanon, in Jordan, in Iraq. And at the same time, we've seen in Israel and Palestine an escalation of violence that is maybe unprecedented since the 7th of October. We've seen the massacre of Hamas, we've seen the war in Gaza, and maybe less in the focus of the international attention, but we've also seen a rise in the violence in the West Bank. At the same time, 24th of February was also mentioned in the introduction, a date very significant for Ukraine, a sad day for Ukraine, because it marks 4 years of full-scale invasion of Russian attacks against the Ukrainian people. The last winter was particularly terrible for the Ukrainian people because it was an extremely cold winter, and the attacks of the Russians against the infrastructure, the energy infrastructure, have left people literally in complete cold and darkness. So, as I said, the times are not easy. And this is the backdrop against which we want to discuss today whether peace building is actually possible in the midst of war.
how it can make a difference, and what we can learn from the people who actually practice it. A quick word about the structure before we start. We will first take a closer look at each context individually, so don't be surprised if I ask several questions in a row to the panelists. Each one will have their say, I promise. And I also would like to point out that due to the limited time that we have for the panel, we have decided to move the questions from the audience to the informal part of the evening. So I'm sure that you will have questions to the panelists at the end, and you are welcome to bring forward your questions. Each panelist will be at a bar table in front of in front of the entrance at the end, so you will have time to meet them and speak with them in person. That being said, I would like to start with you, Angela. I would like to ask you, thinking about the last weeks, the last month, the constant attacks, the darkness, the cold, how did you survive this winter? You can hear me. How did I survive? I think I became a bear who went into the winter sleep. So you could see I was growing as a bear, keeping the energy for the spring to come. So I'm glad that Köln has greeted me with warmth and spring finally. Yeah, how did we survive? I think that, like apart from the jokes, 4 years, yes, but it's like 2014 when it all started for us. I'm from Crimea myself, so I could see that like the war started coming in my life more than 4 years ago. And I think with the time, sort of, I'm hearing that you are sensing like the darkness and the cold. Yes, it was there, but I think it was also on the top of the like shootings and deaths and like aggression that like the war that we were living through. So it was just, okay, no light. Let's see how we manage that. Okay, you know, like the houses have been cold. Let's see how we manage that. So I think it's that ongoing effort to survive and manage in the circumstances, meet them as they are in the circumstances when, like me as a citizen, like I cannot influence the discussions that are going on at the political level, but as a citizen, as just managing. And I think that I started believing that as human beings, we are very capable of surviving, and you know, we're very strong. And I do value when there is light, and when I can charge my phone, and when I can sit in warmth. I think it's valuing things that we tend to forget to value, how important it is to have electricity nowadays. It's like, yeah, because it means food, you can cook. It means that you can warm yourself up, and there are so many benefits that you're getting from it. Yeah, and you could probably see also, like, I don't know whether it was in the news, but like in the reels or social networks, like when it was cold in some buildings which did not have heating, people will come outside and cook for the neighbors on the fire, sometimes even would get together and do the dancing outside to warm themselves up. So it is more about the mental capacity, how not to go mad in the environment which is there. So it is about internal resilience that we are trying to keep as human beings, I guess. Yeah. So this is on the individual level, and if we now move on to the level of society, I want to ask you, what does it do to a society to live under such intense stress, facing all this grief, anger, frustration maybe? What does it do to a society? How does it change people? How does it change society? Goes mental. And what I mean is that when you go to the shop and you do your shopping, for example, the shop assistant in the normal ways would be caring and like asking, what would you like, da-da-da. And then you would say, like, I don't like this, give me something else. And then shop assistant will be like, okay, I'll go and change something, like I'll bring you whatever you need. Now you could hear a bit more like, be satisfied with whatever you get.
Yeah, and to hear some things from shop assistants, for example, or the taxi that you get in, you start saying something and then you will hear the aggression towards you. So the level of aggression and the way how people respond to each other, you could hear it, that it's not as smiley and joyful as it should be or even as it was. Like you could experience that people are not managing their emotions well. And on the psychological side, I would say that it's a good sign that people let their anger out, not keeping it inside. I think it helps them, like the mental, not go wild totally. But yeah, the level of emotional stress, you could experience it everywhere, unfortunately. Yeah. And this is something that you address with the Empathy Network. Could you tell us a little bit more about what you do, what the network is about, your activities? Mm-hmm. I am rejoicing. I have met my friend Anna here, who I've met here because I've studied nonviolent communication, and my main trainers actually are from Germany, so thank you, Germany, for practicing nonviolent communication as a way of speaking with each other. We are a network of, we call ourselves empathy providers, people who are practicing nonviolent communication. Pro Peace in 2019 got us together, so I regard ourselves as the baby of the Pro Peace in Ukraine. And as a network, we provide services to Ukrainians, both inside Ukraine and those who are refugees in other countries, it's individual empathy sessions, it's group sessions, it is so-called empathy cafe, it's trainings on nonviolent communication. It is basically creating spaces where people could come and be heard, be listened to, let their emotions out, speak with each other at the human level. And it is basically all done for keeping the resilience and internal strength, sort of safe space where I know I can be myself and I will be accepted. The way how it works in the society, a big part of our project is actually working with city councils, where we train the council members who provide services to the citizens who come for whatever services they need in state authorities. We train them in nonviolent communication in crisis situations. So it's basically when a war veteran or people who have lost their house, like the house was destroyed by the rockets, they would come to the city council with their issues. Like they are the people with traumas. So the way they are greeted by city council workers who come to their working places, and yes, they also live in the wartime, but they are trying to do their work the best they can, but they meet basically the aggression and trauma which comes to them. So what we are trying to do is to train the workers of the city councils to know how to react on the aggression that they face, how to respond in a way that it will relax and bring a bit more warmth and peace to people who came to them. Yeah, I don't know if I'm speaking understandably. Yeah. Can you just to give us an idea of how big your audience is? How many people would you say do you reach with the project? It is such a heavy question, because I do see it as a drop in the ocean, yeah. And it's a drop. The drop that we do, for example, Lviv, which is the city in the western part of Ukraine. We have trained their personnel, which was about, I would say, 500 people. But now on the daily basis, and they are from different departments of the city council and state authorities, but on the daily basis, they would have about 20, 30 people coming to reach out for services they need to receive. So it means that when they are greeted in a different way in the city council, then these people will, maybe they will come there just to be heard, not for any services, but just to be heard, like hear how horrible the situation that I am in, and they know that they will be greeted by the city council. But then these people will go back home, and there is the whole family expecting them there, and it means that they will come in a different state of mind, like, oh, I have received support from the city council. Yeah, and it means that their family will be at a more peaceful and maybe a bit warmer state. Yeah, so then
like, I don't think that I can calculate the numbers of how many people reached out. But I would definitely say that as a colleague of us, actually from Pro Peace, has said that like empathy, what we are trying to train people in and provide is like a glue to the society, which I found like amazing word, that it really helps people to still keep that warmth that they received somewhere and distribute that warmth with others. Like if I'm a happy person, then it's more likely that like the at least first row people will be happy as well. Yeah, like those who are surrounding me. Yeah, if I'm unhappy, then like my anger will be distributing. Yeah, so I think this is the level that we're trying to work in. Yeah, is it understandable? Yeah, okay. Is there a specific moment from an empathy session that you remember, or a participant that you met that showed you, or a person who showed you the impact that you're doing and how what you're doing changed this person's life? A few examples I was thinking. One is what Pro Peace is doing is supporting our network of empathy providers, and we are the helpers to those who are helping others as well. A couple of people from our network, they were from the territories which are now occupied. They had to become refugees in other countries. And they said that if not the support from the network, from the Pro Peace in the time when the full scale happened, then which meant like losing house, losing your job, losing your place of your belonging, of your living. You are appearing in completely unknown place, but having the network and work with the empathy sessions that they kept running gave them stability in at least something. They knew that they had support. Even when they went to another country, they still had the job that they were doing, and it gave them stability not to go like fully mental. That's part from the network. Now, I'm thinking about one of our participants. She has lost people in her family, and she was coming for the empathy sessions to receive the psychological support that she needed, just as one-to-one. So she received a few sessions. It has empowered her. She was like, oh, maybe I will join some group sessions. And there she met people like her. So they started talking with each other that maybe, we can support each other. And then they took part in another part of our project, which is training leaders for self-support groups, which means that we train them in how to run spaces where people of certain target groups can come together and share their pains together. So she went through the training, and then she started running this self-support group for women who have lost their relatives. Yeah. So it is how you as an individual becoming some support can actually grow it into something which will become support for others as well. Yeah. And another case, I've just heard it a couple of days ago, again, a woman who took part in our trainings on how to run self-support groups. She was a teacher. And she said that it has completely changed the direction of her life, because she was a teacher before, but now she is actually running trainings for teachers and directors of other schools how to work with kids in trauma, those whose parents are in wars or like fighting in the army, those who are managing with conflicts in schools. And I have met, like, this one has changed the direction of her life. Yeah, not just a teacher of one subject, but teaching others how to manage kids. But also I've met a director of another school in another city who managed to take part in the training of that ex-teacher, who is now a director of the school, who said that she understood through these trainings and through her experience that it is important to listen to kids' needs at school. And for us, like, we do have, unfortunately, the Soviet remains of our schools where the teacher is the right one, like the teacher knows better and teaches the kids how
like to give the right answers, yeah, but it's actually to have the director of the school with realization that actually kids know something as well and they have their needs and you have to listen to kids. I think to me it's like such an outburst of mind thinking, which is brought by people being involved in knowing that everyone has their needs, and yes, it is worth listening to them, and yeah. Thanks a lot. Thanks a lot for sharing. It also shows how difficult my previous question was, because it's hard to estimate how many people you actually reach because of this multiplying effect that you just described. I mean, I would say that in the reports that we provide, there are like 1,500 people sort of direct reach, 5,000 people indirect reach, but to me these are numbers which don't show them the change of heart that people have. No. Yeah, and how many actually they influence wider in their environments. Yeah. Thanks a lot. But also I don't want to take credit that everything good which is happening in Ukraine is because of us, yeah? No, but it's still some role, yeah. Alex, we've heard that Pro Peace is supporting projects like the Empathy Network. So many people I mentioned in my introduction are wondering whether peace building, nonviolent conflict transformation can actually have an impact in times of war. What is the approach of Pro Peace in Ukraine, and what difference does it make? Thanks for the question. I think we can see the difference here on stage with Angela. That's my opinion, but also our collective approach as Pro Peace. We think that agents of change are always there, and you have to find them and try to support them to be somehow impactful. And the approach of Pro Peace in a setting such as Ukraine was just developed actually when the war, or when the full invasion of the Russians started in 2022, because before we were working on social cohesion questions like in the education sector more or less, and then when the war just started so cruel, we were like following our partner organizations and asking them what is needed now, and we switched to humanitarian assistance for a couple of weeks, but very, very, very quickly our local partners said, no, we may have to come back to peace work, you know. Maybe they didn't call it peace work, yeah, but they said what we did before is still relevant in the new context. And that was for us very important to recognize that we really have to strongly follow the context, we really have to strongly follow the advice of our partners. And what we are doing in general is what we call peace work, which is trauma awareness, which is psychosocial support, which is connecting people, which is facilitating learning spaces, is really, really relevant when people are under stress and when people are really living in dire situations for a long time. So that was a big lessons learned, and in this regards we just learned that peace work is relevant, is also impactful, also during violent escalations, and that helped us a lot to reshift our own approaches as an organization. You actually visited our Ukraine program, our team in Ukraine, and met some of our partners last year. Can you share some of the impressions that you took back from your visit? What were your impressions regarding challenges for peace building that you saw, and what could be Pro Peace's role in addressing these challenges? Yeah. I mean, if you visit Ukraine, you just see normal life somehow, on a first view. In some parts of In some Ukraine. parts, yeah, of course, not everywhere, but where I have been, but also maybe in Kiev as well sometimes. But on a second view, you see there are no men on the street, absence of men, yeah? Men are on the front, men are in the military, and that changes a lot actually. And that also changed how we have to work, because in Ukraine we have, as agents of change, we mostly have women, yeah?
people like Angela, but when I was visiting our program, we had a workshop on dealing with the past, and were only women attending. So on a theoretical level and on a global level, we always talk about women-led peace building, you know, and then you go to Ukraine and you see, okay, because of the sheer absence of men, you only work with women in these very critical moments. And you see, you know, the energy, the motivation, the power, and we really wondered, and I wondered, that was very impressive, how can people like you living in such dire circumstances, in such dire living conditions, how can you bring up the energy and the motivation to really try to change actually society or trying to do something good for the society. So that was very impressive. So absence of men, which leads to working with women, and therefore also this also leads to these topics such as trauma awareness. You know, that was not very on the highest priority for us as a peace organization before we had the war in Ukraine, and we also learned that this idea of dealing with your own trauma, individual trauma, but also collective trauma, is one key when it comes to conflict transformation and peace building. It's most probably one of the most important keys. Being aware of this trauma, knowing, having methodologies how to address it, and to know that if you don't deal with that, if you don't approach this trauma, it will come back somehow. It's under the surface. It's not away just because you don't see it. You really have to go into that, and the society have to learn to deal with that in a non-violent way and to transform this into something better. And in this regards, I think Ukraine made huge progress on a global level as well, dealing with such topics and dealing under the guidance and the lead of women, actually. You mentioned dealing with the past. One of the projects that we support in Ukraine in this field is the War Childhood Museum. You visited the opening in Kiev in 2021, actually. Can you tell us what this project is about and where the idea came from? Yeah, the original idea is from Sarajevo, and we had one colleague from Ukraine, from Kiev, visiting our office in Sarajevo, and on Sunday afternoon he wanted to visit a museum, so he went there, and he said, okay, we have to do that. That was 2017. We have to bring this to Ukraine. So we started to discuss this, and we supported this idea, so we had people from War Child Museum Sarajevo coming to Ukraine, to Kiev, and accompanying and consulting the colleagues from the War Child Museum in Ukraine to collect items, to talk to the people, to teach actually the team in Kiev how to do interviews with children, how to do interviews with the parents, how to collect and where to find these things. So the War Child Museum is a museum of, you have the stories of children which went through war experience somehow, and this is translated into an item which the child is like presenting to the museum. So it's everyday objects such as toys. It's just like it could be a ticket for the train from Donetsk to Kiev, you know. Or the last picture they took in the house of the parents, something like this. But behind these items, it's really the story of the perspective of children on war and what happened to them. And I think, and we think it's worth to support because it is it should become part of the collective memory of the society. That's the most important thing. So the people recognize, okay, war experience has an impact on people, has an impact on children, and this impact has an impact of long-term impact on society, and therefore we have to talk about it, and we have to, remember, but also it's about speechlessness, to come over this speechlessness. Thanks a lot. Thanks a lot, Alex. I would now like to move to the second. Thank you. I would now like to move to the second
context, the second partner that we have represented here on the panel, Chen, you are from Combatants for Peace, an organization active in Israel and Palestine. Before we take a closer look at the work of your organization, I would like to start with one short question prompted by the recent events. So since last weekend, we've all seen this new escalation. How do you feel about this new development, and what is the message of Combatants for Peace? First of all, our message is always the same. It doesn't change according to this attack or another. But I think the scale of what we're seeing now in the Middle East, in Israel and Palestine, and what is going on with Iran. Just on a personal note, I'm now for a few months in Amsterdam, but on Saturday there was a missile that actually fell in Tel Aviv, 100 meters from my house, and the windows were blown away and so on. So, and a lot of our neighbors and friends in the neighborhood went, some injured, some were evacuated to hotels. So I'm just emphasize on this because it's, when it's a personal experience, and as an ex-major in the Israeli army who has been transformed from violence to non-violence, we always say in Combatants for Peace that whoever participated in violence and has been transformed to non-violence, this is not a conceptual or theoretical term for us. As you said, dealing with trauma, this knowledge is in our body. So being in Tel Aviv in June when the attack, that the missiles were fell in the war with Iran, and the long 2 years of the war with Gaza, and this is something that when people are ready for the transformation, they are and committed, as we are in Combatants for Peace. So it allow us to be in a radical intimacy of people who are not justifying the violence, but the opposite. It's kind of a different energy of people. So, I cannot justify what is going on now from either side. When missiles are going on my family and my friends in Tel Aviv, I always think about the people in Beirut, in Tehran, that feel the same. And we are the majority. The people who are pro-peace are the majority. That is so obvious and clear. And the frustration of not being able to gather all these people and fight or struggle for peace is a failure, and we have to deal with it. And I think we are dealing with it in Combatants for Peace, but I have to be honest, we are failing again and again. Quite some people in the audience here, I would assume, know Combatants for Peace because we have done several events with you in the past. We have worked with you for a long time. But for those who don't know you, I just want a very brief introduction. So Combatants for Peace brings together former fighters from both sides, so both Israelis and Palestinians. You yourself have served in the Israeli army. You mentioned that a moment ago, until you refused to do so. So I want to ask you, what did you feel when you joined the army, and what made you quit? Yeah, that's a big question, because there is no way to portray the way that an all-Israeli Jewish boy is growing up with. I'm a descendant of Holocaust survivors. My original name, Alon, is Eichenholz in German. My father translated it into Hebrew, which is oak tree. It's the same meaning. So I just grew up with the idea that my grandparents left Europe a moment before the Holocaust, and that's why, because they were Zionists, and that's why they survived. And it's concrete, as I said, that is very concrete for me and for other Israeli Jews in Israel. So, and the only implication of that is going to the army, is having a strong army, protecting the only shelter that the Jewish people have in the world, and so on. So it's the only psyche that we know,
in Israel, and that made me go to serve in the army and made me become an officer and a major and so on. But the clash with the reality that you see that all what you're doing is not actually serving the security of Israel, is occupation, imposing, depriving human rights from Palestinians. So this clash between what you brought up on and the ideology and the beliefs and so on that are based on truth, but the implication of it is occupation, an apartheid system, and things that you get to a certain point, and I don't have time to give examples, but only after I was major and I had a daughter and I was in reserve duty, I realized that what I'm doing is not only not securing and guarding the shelter that we have, but it's the destruction of the state of Israel, the occupation, the oppression of 3.5 million people. So then I refused. I was sentenced to jail, and I was addressing with other colleagues the message to the Israeli society, and only then I went to the second transformation, that uninational psyche will never save us from being prisoners in hatred and violence and so on. And then we decided to do it with our Palestinian brothers and sisters. Suli Khatib, in the poster there, is my Palestinian partner, a co-founder of Combatants for Peace. I'm so encouraged to see him. I call him my brother. And we co-founded in 2005 and 2006 the movement. And since then, we are doing it together, walking in two main journeys. One is the dialogue, reconciliation, peace building, rehumanization. And the other journey is direct action, co-resistance to the occupation, struggling together non-violently against the source of the violence, which is the oppression, which is the occupation. Thanks for sharing. Can you tell us a bit more? Could you tell us a bit more about these very early days of the movement? How did you first establish contact? What was needed in the very beginning to build the basis for your cooperation between the Israelis and the Palestinians? Yeah, so as you said, we are all coming from violent backgrounds, from having arms in our hands, both Palestinians and Israelis. And I remember that the first time I was called up to do this crazy thing, meeting Palestinians. It was the first time I met Arabs, Palestinians, who are not my enemies. I didn't arrest them or shoot at them. So the first thought that came to my mind was, how can I go to the West Bank without a weapon? It doesn't make sense. And the first time, so I got over it. We went to the West Bank. It was very secret, very confidential, because we knew that both sides, the administration, when they know, they will try to dismantle this. So we went in the room, and like the thoughts that I have in my mind, they are probably from the Hamas. They want to kidnap us. And then I shared it with them, that I'm suspicious, that these are the thoughts that come to my mind. And they said the same. We think that you are from the Mossad and you are trying to recruit us to be, we realize that we are so imprisoned in the suspicion, in the, all this psyche that the other side, we try to dismantle all this paradigm of us and them, of a zero-sum game, we're different. So the intuition that we had was from the Truth and Reconciliation Committees from South Africa, just sharing who we were in order to construct or reconstruct or build who we want to be in the future together. So just sharing actual concrete violence that we were part of, is kind of an action of taking responsibility. I feel like the need to do it now. I once kidnapped a 10-year-old Palestinian from Deir el-Balach in the Gaza Strip from his bed. It was an arrest, but an illegal one. So you were ordered to arrest this? Not ordered. I did it myself with my own hands. So, or I
you know, the person that you see in front of you, which is not the most evil in the history and not the most stupid, I demolished a Palestinian house because I got an order to do that. And it made sense to me to do that. But now when I'm thinking, you know, the loving father, the quiet, good partner to my wife, that we are arguing on each and every picture that we hang on the wall, and like, you know, what the color of the cover of the bed, I demolished the Palestinian house. So realizing these things, that you are, you know, sharing the truth or telling the truth and taking responsibility on that, allowed us to go to this journey together and build this amazing, unbreakable partnership and brotherhood that we now have in our binational community. Is it unbreakable? Because 7th of October and the following war in Gaza must have had a severe impact on the group as well. So what helped you as a group, as a binational group, to continue your work, to survive as combatants for peace? Yeah, so October 7th was a turning point for Israelis and Palestinians, for our community, for many Israeli-Palestinian movements, organizations. And so again, first, I have to be honest, when I was at my home in Tel Aviv, starting to get the images of the massacre of October 7th, getting a phone call from one of our best friends, locked in a shelter in the kibbutz Kfar Aza, saying that some of her relatives were murdered in front of her eyes and so on, and seeing the piles, the bodies of the piles. It's nice to say about the process of the 20 years and so on, but same old feelings started to live in me. You know, the hatred, the violence, the revenge. I literally, the thought that I had in my mind that I want to go on a tank again and kill them all. That's the human intuition that I had. And then I got a phone call from Jamil, and then from Suli, and from Rana, and from Suhair, and from Noor, and all my Palestinian partners in the movement, and they were full with empathy. I felt, not the words that they say. They were concerned, they were worried about us, and they were shameful about this. And it was the first time, and they didn't say that, but it was the first time that I realized, wow, this is a massacre. I remember that Jamil and Suli and Rana were saying massacre about the previous rounds in Gaza when they saw piles of bodies of their brothers and sisters from Gaza. And the word massacre didn't really penetrate me. I was thinking, it's a war, and then I felt, wow, this is how massacre feels. This is why I feel this anger and hatred and violence. I didn't get rid of it. I didn't go through this. And in few days, we learned for 20 years how to do this. So we realized that we have to have, first of all, uninational meetings. So we had this model that we learned and we structure and we trained ourselves. It's not that we become peaceful people, and it's there. It's always there. And then we said, okay, let's think in a cold way. First, let's gather our people uninationally, only online. Then next, in few days, we will do only a binational leadership meeting online. Then we will do uninational meetings with Israeli representative in the Palestinian gathering, Palestinian representative in the Israeli gathering. Then we will do a binational meeting online that only us will speak, only the leaders. And then we will open up, like we gradually... Step by step. Yeah. And then we open it to the international, after 2 weeks after we did this every day, we opened it to the international community. We did an online meeting. We thought that 100 people will come. We had more than 800 people online. And then we said it's a time to meet, and it was still
rockets, fires, missiles, and we met secretly in Bajala, again, a small, intimate group of Israelis and Palestinians, and we widened it more and more and more until we made bigger events, and we did on April, 6 months after the war started, we did our big Israeli-Palestinian memorial ceremony. Which is a ceremony that honors the victims of all sides. Yeah. Which is which is special. Yeah, and it's our biggest event, an annual biggest event, and that was kind of marking we are not stopping, we are not going to give up, and we will gather every year, even if the war will continue forever. We will mark this sanity once a year that we are gathering and sharing the loss and the pain together. And between that, we were, demonstrating, struggling against the war, against the massacre in Gaza, and trying to return to all the activities that we've developed along the 20 years before the war. Thank you. Thanks a lot. Alex, Combatants for Peace are one of the partners of ours in Israel and Palestine. Now, Pro Peace is an organization that is based in Germany, but we work in countries such as Israel, Palestine, Ukraine. What can be our role as an international organization to support these local initiatives? There are different roles. First of all, I would say we have to keep up the solidarity for people who are believing in inclusiveness, who are not willing to separate and staying together. That's one very important part, I would say. Secondly, I would say with the Israel-Palestine context, with the war in Gaza, we learned as Germans, as a German/international peace organization, that we also have a role here in Germany, talking about trauma, talking about collective trauma, about history. We are very much involved in the way how, for example, the German society is approaching the war in Gaza and Israel-Palestine. So our idea was, okay, instead of saying this is wrong or this is right, we invite our colleagues, our partner organizations from Israel-Palestine to come here and to show the German society that it's possible to stay together and that there is a strategy against exclusive narratives, against separation, because this is following, and this is something we have to learn and we have to recognize, this is following, it's not a human nature to be separated. It's clearly a political strategy to divide people. So this is something we learned, and we said, okay, we have to bring them here because we are actually going into the same direction here in Germany, and it was a very powerful to have public events with the Combatants for Peace, but also with standing together, and not only public events, but also talking to politicians. So our role as a peace organization was much more facilitating these local voices being heard by decision makers here in Germany, by politicians, by the public, and that's actually the role we have in such contexts. Mm-hmm. The world that we see, that we live in today, does not feel peaceful. However, there's a lot of talk about peace. Peace is kind of, sometimes I feel it has become kind of a buzzword. I could mention the so-called Peace Council initiated by Donald Trump here. Now, I don't want to ask you to comment on international politics because this is not the focus of this panel, but I want to ask you from civil society perspective, what does the word peace mean? How do we at Pro Peace understand this term, and can it be achieved through a peace deal? I think, first of all, peace is a process. It's not like something we have now, maybe it's something we can approach step by step. So it's a long-term task for us as a society.
Secondly, I would say we have to follow, it doesn't matter if we have a certain concept as Germans, what peace means for Israel and Palestinians. So we have to follow our partners in this regards. For Ukrainians, peace is something totally different than for you in Israel, Palestine, and for me in my very privileged position. So let's follow the partners, let's follow the people we believe in actually. But if you go away from these theoretical concepts, I would say peace always have more or less 3 elements. And for me, this is relation, it's trust, and therefore trustful relations, and it's also inclusion or participation. So we really have to have a lot of people involved. We have to really invest into relation. We really have to invest into trust building. And you can see this, you can translate this into diplomacy, you can translate this into peace building in the war context, you can translate this into post-war contexts. But I think these 3 elements are existential for thinking about peace, and we always have to have this in mind. You mentioned trust. Now, this is a word that sticks out for me, and that I want to talk with you about, Angela, if you like. We've heard about your work, and we've heard that the focus of your work is not facilitating somehow between Russians and Ukrainians. The focus of your work is on healing within the Ukrainian society, on empathy support for Ukrainians to live through this war and to survive this war and to be able to stay active. However, in previous meetings, when we talked before this event tonight, you shared with me that you have family members in Crimea. You even have family members in Russia. And I believe one of your relatives is serving in the Russian army. So this shows that this war is tearing families apart across the border, across the front line. And I want to ask you, do you think that someday in the future, human-to-human contact, maybe even trust building, will be possible again? And what would be the prerequisites for this? I will probably be crying. I'm starting already. I don't need to be saved. That's just, I usually say that I just pee from another side of my body. Yeah, just the liquid comes out. Yeah. Yeah, and it is because it's something like close to me, something which touches me, and I'm sad about. Yeah. What do I start with? The prerequisite. It's one of these things that we talked with you about before as well. Like as the war now is happening, and I admire what you are saying, like the stories you say that, like they touch me a lot. For me now, knowing that my cousin, who is the soldier in the Russian army, who brings, he's a driver and he carries and I know it because my aunt is living next to St. Petersburg, so we are in touch with her. So he brings the missiles closer to the border, and they shoot these missiles from Belgrade, which is like the Russian city, into Kiev. So these missiles are actually like hitting, it's like a few meters away from my house, a few rockets fell as well. So it's like my cousin is bringing these missiles that are endangering my life, basically, and he's doing it serving in the army. Yeah, it's like I don't understand how it's possible that he actually went into the army. So to me, it is like the word trust doesn't even come into my head. Yeah, I don't even know how I will be able to look into his eyes when it's over. Do I want him to die? Yes, because it will be safer for me then. Less missiles will be brought. It means that I will stay longer safe and people around me will be safer. Yeah. But now and as a human being, do I wish him dead? Yes. Less of them, safer for us, yeah. Now, when I'm thinking about it, like with my head working, then do I wish my relatives, my parents who live in Russia, to die? No, I don't want. I love them. I'm trying to keep connection, with my mom, with my dad who used to live in Russia. I'm dead now, but and it's like
we don't talk about politics at all. It's a taboo topic because there is no understanding, no connection. My dad did not believe me that the rockets were flying into the ordinary buildings. So what trust can we talk about when like the father does not believe the daughter and I see the rockets? Yeah, like I see the drones, yeah? But he chooses to believe propaganda and he was telling me like, oh, no, we shoot only the military bases. I was like, I mean, I see it. No, you are lying to me. I watch the TV. I know better. And this is what I'm saying since 2014, that in the war with propaganda, like I have lost, I think we have lost, Second World War, propaganda, like Hitler, amazing work done with propaganda. It works. People eat it. The trust that we are, like that is why even like when the Pro Peace became Pro Peace in Germany, I was like, oh goodness, I'm so glad that in Ukraine there's still forums at FD, because it's a very triggering word in Ukraine now, because now sometimes like I've heard this, that there is an analogy that when I am being raped at the moment, then how do I behave with the one who is raping me at the moment? Am I trying to protect myself and become safe? Or am I asking like the rapist, are you comfortable enough there? Or is the support which I have around is actually asking me as a victim, can you move a bit that way because the rapist, it would be more comfortable for the rapist to continue raping you? Yeah, and to me this is the nonsense which is happening. That is why no, we are not talking about building peace with Russians anyhow. Whether it will come, are we able to get rid of Russia from the map, or these millions of people who will live there? No. They will continue to be our neighbors. And I'm speaking as a Russian-born Ukrainian. Like I was born in St. Petersburg with Russian part of the family there. So I see that they are there now, they will be there. So we will have to rebuild connections somehow, but not at the moment. For now, my choice of many, is to be able to stand, protect ourselves, build our capacity for resilience and safety at the moment, so that later on we will see how we are going to manage that. And maybe some of the experiences that you have, I wish there are so many Russian military men in your place, or will have discoveries like you did. Yeah. For now, trust that we are trying to build in our country is between different divisions that are there. In schools, there is a child whose father or mother is at the front line, and there are some kids whose parents are at home. And then the child is saying, how come that my father has to die and your parents are at home? There are women who have lost their husbands who have lost their wives at the war, who are saying, why is my husband fighting and yours is not? Because we are trying to protect our own homes. There are people who live in what they say, like areas where there is not much shooting going on, for example, not many rockets, yeah? Like we live safer, you are not living safer. Yeah, sort of all these divisions. Then some have left the country, oh, you are in safety in Europe now. Yeah, it's like, oh, you are staying there, so if you don't want to leave. Like, no, I cannot leave my house. Like, I'm trying to protect my house. So these are the divisions that we are trying to work with inside the country, so that at least we stay a bit more united, a bit more able to live with that trauma, so that after the safety comes, the war activities stop. We will see how to be more mentally ready to see what are the next steps that we will have to do. Yeah, but for us now, it is too early still to think of. I mean, for me now, it's just to be able at least to talk with my mom about the weather and the garden. Yeah, that's where the level is at, and yeah, that's where it stays for now. And me not being able to, trying to keep my nerves and patience breathing when my mom asks me how I am, not to start talking about the danger I am at, and that it's an air raid siren, I have to go into the shelter now, but I'm still trying to talk to my mom, so that, we're trying to keep the connection at least somehow, because if there is no connection now, it will be very hard to build it later on as well. So it's trying to keep this connection now. Yeah. I think there was one moment, one encounter that you shared with me yesterday.
you met someone at a conference, a Russian that you didn't know before. Can you tell us what this moment was about and how it touched you? Yeah, and again, to me, it's a paradox that I live in. It's like having Russian part of the family, people who call themselves Russians. But I would say that since the full-scale invasion, I think I have rebuilt the connection with only one Russian. And I mean somebody who I did not know before, like a person who is like outside of my relative zone. She was actually a member of the Russian very big organization called Memorial, which is banned in Russia, like was banned, and they were trying to do the documentation about the Stalinism, Nazism, how it worked, and like she's not living in Russia now. I know that she's still trying to help the Ukrainian prisoners of war who are captives in Russia, so she can be regarded as a good Russian, like those who are supporting at least the Ukrainian side. But now even her, for me, like my principle now is that I don't spend any of my efforts, resources on Russians. Let them do their thing. I'm trying to take care of the Ukrainian side, like of my people now. But then when we started conversation, yeah, she still touches me. Ooh. Like she saw that I was ignoring her and she was accepting it silently. And then at some point before she wanted to talk to me, she started talking with the phrase, "I am sorry for what my people are doing to you." Yeah. And to me that was why I started crying when you were speaking. Yeah. I think it is that realization that someone takes responsibility, although like she does not support the system, she does not support what like she's not listening to propaganda, but then she takes responsibility for what was done by her people. Yeah, I think this is what actually opened like my heart. This is like the way to the heart, because then I think that I can speak with the person who is not under propaganda, but who is thinking with her mind and takes responsibility, because then this is what builds the connection on the human level. Yeah. So do I want Russians to think that way? Of course. Because I think this will open up the connection, yeah, at least somehow build the connection to Ukrainian hearts, yeah. That's it. Thank you. Thank you for sharing. Thank you for reminding me about it, yeah. I think the word that you used yesterday was, it needs a change of heart. And I thought that was a very, very nice way to put it. I mean, we have a living example of that, so I'm proud of that, yeah. Like for me, the change of heart starts with how I can still keep the connection with my mom, not understanding me, not trusting me. I think there is part of it, it's like how, okay, I can understand that unfortunately, she is incapable of thinking in a different way, yeah. And to me, this will be the start of further conversations, yeah. Yes, they are incapable, but let's still see what we can do about it, yeah. I want to ask one last question, Ren, to you before we go into the break. If you allow me, I'll take this time to ask this last question to you, because there's one story that I read that you have shared in the past, and that also concerns the question of forgiveness. One day you were in Ramallah telling your story to a Palestinian audience, and then someone from the audience, a Palestinian, addressed you directly and said, "Are you asking us to forgive you?" What did you answer? Before I tell you what I answered, I think that we are touching here the heart of the problem, or the main challenge of everything we're talking about, which is war. But war is something deeper. I mean, it's individual. It's between us and our parents, between us and our mother and father. It's within ourselves, but it has so many consequences
that the edge of it is political. It's not political in the way of government, but and so for me, where the activism and my therapeutic and spiritual journey are intertwined, this is where peace is for me. It's not that there is a division between my emotions and my spirit and my traumas and my therapeutic process. It's all inside me, but the way I have to come about in the world is through action, not through the heart and the mind and the spirit and so on, but then what I do with it. And this is what I answered to this old man who asked me this. I said, if you forgive me or not, that's your responsibility or your choice. I'm here because I've made my decision to take responsibility of who I am and who I was and what I did. It's my responsibility to deal with my guilt, to deal with my history, and in a way I'm referring to what you were referring to in, you know what I mean. And I found out that the way of a constant action of taking responsibility, not only with reconciliation, telling the truth to Palestinians and to European audiences and to Israelis and so on, but to transform these responsibilities into action in the world. And for me, there is no other way, and I'm not preaching, and I'm not, I'm not in the shoes to say to Ukrainians or to Russians what to do. But for me and for us, I can speak on behalf of my Palestinian partners, not on behalf of Palestinians, that the only way to heal, the only way to get over the occupation and the apartheid, I mean politically, and to release ourselves, liberate ourselves from hatred, war, hostility, violence, is to do it together. And that's what I answer this man. I mean, I'm not asking forgiveness, and I not even ask you to join us. I'm here to fulfill my responsibility because of my responsibility to who I was and who I am today, and my responsibility to my Palestinian partners in this journey. Thank you very much. Thank you very much for sharing your thoughts, for opening your heart. I now have the difficult task to announce the break after such an intense talk. I have two small announcements. We have a canvas prepared, which you find over there in the corner, and you're all very welcome to leave us a message, to leave your thoughts, if you like, your wishes for our birthday. It would be a very nice way to remember this evening, so you are very welcome to participate. I invite all of you. Secondly, at Pro Peace, we are a community of many talents, and we have one former volunteer who volunteered tonight again to play music for us. Jakob will play the piano, so enjoy the break, enjoy the music, and I'll see you back here in 10 minutes at 7 p.m. for the second panel. Thank you very much.
wegrennen, nicht wegrennen. So, ist mein Mikro schon wieder an? Ist das Mikro wieder an? Bleib noch einen Moment hier. So. Dann werden wir jetzt gleich mit dem zweiten Panel beginnen. Und bevor wir mit dem zweiten Panel beginnen, möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken, Jakob. Ein ganz großer Applaus für Jakob, bitte, für die Musik, die musikalische Untermalung. Das zweite Stück hat er übrigens selber komponiert. Möchte mal hervorheben. Danke. So, ich denke, so langsam haben Sie alle Ihre Plätze wiedergefunden oder einen neuen Platz gefunden. Ja, auf dem ersten Podium vor der Pause haben wir über internationale Friedensarbeit gesprochen und erfahren, wie diese Arbeit wirkt in Israel und Palästina und in der Ukraine. Jetzt wird es ernst. Jetzt wollen wir den Blick auf die Debatte in Deutschland wenden. Denn auch hierzulande beobachten viele Menschen das Geschehen, das internationale Geschehen, das Geschehen hierzulande mit großer Sorge und wünschen sich Frieden, aber über den richtigen Weg, darüber wird sehr kontrovers debattiert und auch gestritten. Ich nenne jetzt nur mal so ein paar Stichworte, die wir auch gleich in der Debatte aufgreifen werden. Die Zeitenwende ist heute Abend schon mehrfach erwähnt worden. Seit der sogenannten Zeitenwende investieren die Bundesregierungen, plural, deutlich mehr in Rüstung. Wir haben das Sondervermögen gesehen. Das 2%-Ziel für die NATO ist mittlerweile schon passé und ersetzt worden von 5% bis 2035. Wehrhaftigkeit ist so ein Begriff, der in aller Munde ist. Der Wehrdienst ist zurück. Gerade heute haben wir Demonstrationen. Deutschlandweit gab es Streiks, Schulstreik gegen die Wehrpflicht. Auch hier in Köln gab es eine Kundgebung. Und auch die Themen Israel, Palästina, Ukraine polarisieren hier in Deutschland. Und es wird darüber gerungen, welche Haltung die Bundesregierung gegenüber diesen Konflikten einnehmen sollte. Und das ist der Hintergrund, von dem wir heute Abend fragen wollen, wo steht Deutschland denn 4 Jahre nach der Zeitenwende? Welche Ansätze gibt es für Friedensförderung? Welche zivilgesellschaftlichen Akteure in Deutschland machen sich für Frieden stark? Und welche Ideen sollten vielleicht auch in den abendlichen Talkshows oder hätten es verdient, in den abendlichen Talkshows mehr Gehör zu finden? Das sind die Fragen, die wir jetzt stellen wollen. Und dazu begrüße ich auf dem Podium ganz herzlich Dr. Dalila Shemia-Göke, Geschäftsführerin des Bundes für soziale Verteidigung und ehemalige Fachkraft von Pro Peace in Jerusalem. Zeynep Kara-Osman, Mitgründerin der Kölner Initiative Palestinians and Jews for Peace. Und Christoph Bongert, Leiter der Abteilung Kommunikation und Politik von Pro Peace. Kurzer Hinweis vorweg, auch dieses Panel ist zweisprachig. Seit, du wirst auf Englisch sprechen. Das heißt, lassen Sie Ihre Kopfhörer in Griffweite, falls Sie das ganze Panel auf Deutsch hören möchten. Ja, auf dem Podium neben mir sitzen 3 Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft. Wir haben den Bund für soziale Verteidigung, wir haben Pro Peace als 2 Organisationen, die schon sehr lange und auch mit etablierten Vereinsstrukturen sich für Frieden, für Gewaltfreiheit einsetzen. Die Palestinians and Jews for Peace sind noch eine relativ junge Initiative. Und deshalb, Say, würde ich gerne bei dir anfangen und dich fragen, wer seid ihr und wie seid ihr entstanden? Hey, can you hear me? Thank you. Yeah, so Palestinians and Jews for Peace was founded right after the 7th of October. And we are currently
I think like 18 people actively in the group. And how we came together, or maybe why we came together, is, yeah, I would say it was kind of like a need to show a real solidarity. It was me and my friend Chris, who has Jewish background, and after the 7th of October, like every Palestinian, Jewish, Israeli person in diaspora as well, we were like full of anger. We were like very scared, but at the same time like trying to figuring out what happened. So among these feelings, it was also a reality happening here in Germany, but as well as like everywhere, where people were kind of like picking a side and already assuming that they figured it out and they know whom to show solidarity with. And in this polarization, we felt like left alone in our feelings. And so actually we just like came together to show solidarity to each other, to be able to grieve together. And then we were kind of sure that we were not the only ones feeling left alone with these feelings. So we decided to like publish a statement and see if there will be other people who want to come together to organize a demonstration. So our first act was actually to organize a demonstration here in Köln, not to like throw slogans and bring flags, but more like coming together to be able to mourn together. And so with the announcement, there were like many other people, many other Palestinians, Israeli, Jewish background, that people, and also allies who wanted to organize this with us. So we organized our first demonstration, I think like 10 days or 2 weeks after 7th of October in Köln. And then the second came. I think the first demonstration we were like 500 people. The second demonstration were more than 3,000 people. And then we were like giving interviews everywhere, doing panel talks, organizing different events. So since then we have been active. We are meeting every week. And it has been like a space for us first to kind of process things, to be able to reflect, learn and unlearn. But at the same time trying to offer that space or our events to other people who wants to understand what's happening, or to the ones who are affected to feel not alone. And we have been doing almost every month now, we are giving a panel talk somewhere in Germany. And yeah, we have done demonstrations, and then last two, like 7th of October Memorial Day, we did like a joint Memorial Day to again bring people not to do politics, talk politics, but like be able to show their feelings, have a room to be sad together. We were like offering space to commemorate like every person who has been affected, regardless of their identity. And that is also kind of like we started, like we tried to do it like Combatants for Peace has been doing this joint Memorial Day. So that was kind of like an example for us. So we have been also doing this on the 7th of October instead of calling people out to the streets, because we are as a group putting focus on the people, not the states. And that has always been our first focus. And what we are trying to do is also like to kind of change the discourse in Germany, to be part of the narrative, to show the other perspective, and to fight racism and anti-Semitism together, and to show that we can, like all this complexity, and can and should actually
be together and thought together. Yeah, so that is more or less what we are doing and where we are standing. Danke dir für die Thank you. Einblicke in eure Arbeit. Dalila, ich habe es eingangs gesagt, du bist die Geschäftsführerin des Bundes für soziale Verteidigung. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr manchmal vor einer ähnlichen Herausforderung steht, wie wir, als wir noch Forum Ziviler Friedensdienst hießen, nämlich, dass manche Menschen möglicherweise euer namensgebendes Konzept nicht so ganz kennen oder nicht ganz damit vertraut sind. Wie erklärst du dann, was soziale Verteidigung ist? Soziale Verteidigung, das ist die gewaltfreie Verteidigung unserer Lebensgrundlagen, unserer demokratischen und menschenrechtsfreundlichen Gesellschaftsform, ohne Waffen, aber eben mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes. Und das ist eben sehr viel nicht bewusst, dass es historisch tatsächlich sehr viele erfolgreiche Beispiele davon gab. Und dass nicht zu den Waffen greifen nicht bedeutet, passiv nichts tun, sondern dass man sehr wohl wehrhaft sein kann und sehr wohl sich selber schützen kann. Genau. Und dazu muss man sagen, dass der Bund für soziale Verteidigung mit beteiligt war bei der Gründung von Forum Ziviler Friedensdienst. Von daher scheint es da eine, eine Vorliebe für sperrige Namen zu geben. Aktuell engagiert ihr euch in einer Kampagne und tragt eine Kampagne, die heißt Wehrhaft ohne Waffen. Worum geht es in der Kampagne und warum genau jetzt? Die Kampagne startete im Zuge oder nach eben dem Angriffskrieg auf die Ukraine und da geht es eben, wie der Name auch schon sagt, wehrhaftig zu werden, ohne Waffen zu benutzen und eben dieses Konzept der sozialen Verteidigung dann mit Leben zu füllen und vor Ort wirklich auszuprobieren in verschiedenen Gruppen in Deutschland. Aber es stellte sich sehr schnell heraus, dass auch in Deutschland der Bedarf eben nicht nur, und das habe ich jetzt eingangs in der Definition erstmal ausgelassen, um es nicht zu komplex zu machen, dass soziale Verteidigung eben angewandt werden kann, nicht nur im Bedrohungsfall von außen, also wenn es einen militärischen Angriff gibt oder eine militärische Besatzung, sondern eben in der Bedrohungslage auch von innen, also in einer illegitimen Machtübernahme durch Rechtsextreme zum Beispiel eben oder sei es ein Putsch, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und auch da geschichtlich gab es einfach viele Beispiele, in denen massenhafte Nicht-Kooperation mit zum Beispiel Diktaturen tatsächlich zu deren Fall führten etc. Und das wird jetzt zum Beispiel auch in verschiedenen Gruppen in Deutschland erprobt, beispielsweise in Sachsen-Anhalt jetzt zur Vorbereitung auf die Landtagswahlen. Und auch darüber hinaus, weil natürlich muss man sich trotzdem auch auf das Szenario vorbereiten, nicht nur das zu verhindern, sondern auch tatsächlich, was machen die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche, was tut die Verwaltung, wenn eine rechtsextreme Partei die Macht übernimmt. Und genau, und von daher sind es einfach je nach Bedarf auch lokal unterschiedliche Ansätze. Und die Idee ist jetzt erstmal verschiedene Experimente zu wagen und verschiedene Handlungsmöglichkeiten auszuprobieren, um das dann auch nochmal zu skalieren. Das ist natürlich die Hoffnung. Du hast die verschiedenen Modellregionen erwähnt und die verschiedenen Ansätze, die es in verschiedenen Regionen gibt. Kannst du uns mal mitnehmen in eine dieser Modellregionen oder ein paar Ansätze mal nochmal erklären, was genau sind dann die Strategien? Also ich könnte jetzt beispielsweise, das ist natürlich immer vom Entwicklungsstand, aber jetzt zum Beispiel eben diese neue Camp Act geförderte Kampagne, also Projekt der Kampagne eben in Vorbereitung auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Da werden zum einen zivilgesellschaftliche Akteure auch gestärkt in deren Vernetzung, Strategiebildung, aber eben auch, und das ist auch ein wichtiges Element von sozialer Verteidigung, der Schutz von Betroffenen, dass der eben auch mitorganisiert werden muss. Wir haben es ja auch gesehen in den Massenprotesten in Minneapolis gegen ICE, dass eben auch gemeinschaftlicher Schutz sich zu organisieren, um eben nicht so ausgeliefert zu sein bei Repressionen etc., das ist Teil der Verteidigung, das ist Teil des Resilientseins. Und der dritte Aspekt dort jetzt in der Kampagne in Sachsen-Anhalt ist eben Widerstand gegen menschenrechtsfeindliche Politik, das zu organisieren. Und dazu gehört eben, die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche vorzubereiten, dass sie nicht kooperieren. Das können Streiks sein, das können Slowdowns sein, also dass man sehr langsam wirkt, also im Endeffekt nicht offiziell streikt, aber trotzdem nicht die Ziele erreicht. Das kann sein, dass Dienst nach Vorschrift, also da gibt es oder in der Verwaltung gibt es ja sogar die
das Remonstrationspflicht. Das heißt also, das ist auch eine Lektion aus dem Zweiten Weltkrieg, dass Beamtinnen eigentlich verpflichtet sind, bei menschenrechtsfeindlichen Anweisungen, die nicht zu befolgen und eben Leute, die in der Verwaltung arbeiten, darauf hin aufzuklären, dass das tatsächlich auch eine Pflicht von ihnen ist, dass sie da einfach Handlungsmöglichkeiten haben. Und genau, aber das Wichtige ist, dass in der sozialen Verteidigung das halt eben nicht nur dieses Konfrontative ist, nicht nur Widerstand, weil das kann natürlich auch wieder Feindbilder generieren, sondern es ist auch wichtig, die legitimen Bedürfnisse der Gegenseite auch anzuerkennen. Und dann zu schauen, was sind da die Bedürfnisse dahinter, also zum Beispiel Bedürfnis nach Sicherheit, nach Schutz, nach ich möchte nicht, dass mein Haus zerstört wird und dann die Frage eben, okay, das nehme ich ernst, ich habe genau das gleiche Bedürfnis, wie können wir das wirksam tatsächlich erfüllen, dieses Bedürfnis. Also von daher sind da einfach diese verschiedenen Elemente zusammenzubringen, aber das Wichtige und das ist tatsächlich, woran es gerade gesellschaftlich ein bisschen hapert, ist, um wirklich dahin zu kommen, massenhaft Nicht-Kooperation zu leisten und gleichzeitig eben Polarisierung, also Feindbilder zu überwinden, ist es halt wichtig, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben. Und der muss, und da gibt es deswegen auch nochmal diese Unterformate Sprechen und Zuhören, dann tatsächlich über schwierige Themen auf eine Art und Weise zu sprechen, dass wir eben Gräben überwinden, dass wir einander zuhören und eben das, was ich sagte, die legitimen Bedürfnisse zu erkennen, auch wenn man eben wirklich versucht, die illegitimen Ziele zu verhindern, wie zum Beispiel eben durch Widerstand, durch auch die Unterstützungspfeiler von Aggressoren tatsächlich auch zu unterwandern, also im Sinne von, was braucht ein Regime, was braucht eine Besatzungsmacht, um weiterzumachen und da zu schauen, okay, wo können verschiedene Akteure nicht Kooperation leisten. Danke. Danke dir. Und jetzt... Jetzt würde ich gerne, Christoph, dich mit in die Diskussion reinholen und die Einstiegsrunde damit abrunden. Pro Peace ist und war seit der Gründung ein politischer Verein. Vor 30 Jahren war das wichtigste Lobbyziel die Einführung eines zivilen Friedensdienstes, den es damals noch nicht gab, als unsere Gründer, Väter und Mütter zusammengekommen sind. Jetzt gibt es ja den zivilen Friedensdienst. Deshalb möchte ich dich gerne fragen, wofür setzt sich Pro Peace heute auf politischer Ebene ein? Ja, danke für die Frage. Bevor ich darauf antworte, würde ich einmal sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ihr beide, Dalila und Seit, zu dieser Jubiläumsdiskussion zu uns gekommen seid. Weil du, Dalila, arbeitest jetzt für den Bund für soziale Verteidigung und ich glaube, man kann sagen, das ist nicht irgendeine Mitgliedsorganisation von uns, sondern tatsächlich eine von den ganz wichtigen, die, als es diesen Verein noch nicht gab, Friedensgruppen zusammengeholt haben, um diese vage Idee eines zivilen Friedensdienstes irgendwie auszuformulieren, die dann zur Gründung unseres Vereins geführt hat. Und das ist super, dass du hier bist. Umso toller, dass du diese wechselvolle persönliche Geschichte mitbringst, halt mal selber für uns gearbeitet hast und jetzt beim Bund für soziale Verteidigung arbeitest. Danke, dass du da bist und sehe auch, wir haben sozusagen als Organisation eine Geschichte mit euch, weil unser Social-Media-Team hat ganz schnell euren Aufruf nach dem 7. Oktober auf Instagram, glaube ich, entdeckt und dann war klar in unserem Team, das ist die Kölner Initiative, die auch zu uns und unseren Kolleginnen passt und wir sind dann auch mit einer Gruppe direkt auf eure erste Kundgebung gegangen und seitdem hatten wir viele Berührungspunkte und das will ich einfach am Anfang sagen, schön, dass ihr beide da seid hier, um das Jubiläum mit uns zu feiern. Ja, du hast gesagt, also eigentlich ist unser Verein damals unter diesem sperrigen Namen Forum Ziviler Friedensdienst entstanden aus einer sehr schnell, sehr erfolgreichen Kampagne eigentlich, muss man sagen. Es hat, glaube ich, 3 Jahre gedauert nach der Vereinsgründung und dann stand im Koalitionsvertrag 1998, wir werden einen zivilen Friedensdienst aufbauen. Und ich bin ja schon eine Weile bei der Organisation und als ich dazugekommen bin, waren wir, glaube ich, in der Phase, da haben wir uns darauf konzentriert, diesen zivilen Friedensdienst groß zu machen, weil das war ein sehr zartes Pflänzchen am Anfang mit 2, 3 Millionchen, die man da bekommen hat, um
Frieden in der Welt zu machen. Das heißt, lange Zeit war das unser Fokus. Und wir waren auch darin, glaube ich, lange Zeit sehr erfolgreich. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass der zivile Friedensdienst auch dank unserer Organisation heute eines der größeren, auch anerkannten und auch fundierten Programme von Friedensförderung ist, die durch die Bundesregierung gefördert werden und die auch von unterschiedlichen Regierungskoalitionen jetzt über fast 30 Jahre eben dann unterstützt wurden. Das ist der schöne Teil der Geschichte. Jetzt kommen wir hier heute zusammen, 4 Jahre nach der Zeitenwende. Und wir kommen hier zusammen, auch gerade jetzt, wenn man politisch auf das letzte Jahr guckt, nicht nur auf die letzten 4 Jahre, eigentlich in eine Zeit, wo wo Programme wie der zivile Friedensdienst und das, was sie geschaffen haben, in Frage gestellt werden, politisch, aber auch gesellschaftlich, wie eigentlich nie zuvor in den letzten 30 Jahren. Und wir bei Pro Peace, wir haben auch nach dem 24. Februar 2022 natürlich auch viele Diskussionen intern geführt und auch mit Spendern und Mitgliedern, Menschen, die verunsichert waren. Was kann eigentlich zivile Friedensarbeit in Zeiten von Krieg und inmitten des Krieges noch bewirken? Und ich glaube, was die bewirken kann und wie das aussehen kann, das haben wir in dem ersten Panel gehört. Das heißt, unsere Aufgabe heute als Pro Peace ist es eigentlich zu sagen, jetzt ist das, was wir aufgebaut haben, wichtiger denn je. Reißt es nicht ein, weil das ist das, was uns gerade droht und was auch teilweise schon passiert. Da kann ich nachher noch drauf eingehen. Aber wenn wir fragen, wofür steht Pro Peace heute politisch, dann ist es noch was anderes. Als wir angefangen hatten, waren wir ein kleiner aus der deutschen Friedensbewegung gegründeter Verein, der eigentlich ein Ziel hatte. Heute sind wir eine internationale Organisation mit internationalen Mitarbeitern und vor allem mit starken Partnerinnen und Partnern in ganz vielen Ländern. Und wenn du mich fragst, wofür stehen wir heute politisch, dann ist es auch dafür, hier in die deutsche Gesellschaft und in die deutsche Politik hineinzutragen. Was bedeutet eigentlich Frieden im westlichen Balkan? Was bedeutet Frieden in der Ukraine? Was bedeutet Frieden in Palästina und Israel? Und das zusammen mit den Organisationen hier in die Gesellschaft und in die Politik zu tragen, das ist, glaube ich, etwas, wofür Pro Peace auch ganz stark steht und was wir ganz stark machen heute. Ich hatte es eingangs gesagt, ein Thema, das, denke ich, sehr viele Menschen hier gerade beschäftigt und was auch die Gesellschaft in Deutschland polarisiert, das sehen wir immer wieder, ist der Konflikt in Israel, in Palästina und in der gesamten Region. Und deshalb möchte ich dieses Thema jetzt an den Anfang der Diskussion noch stellen und Sey, dich fragen, weil du vielleicht einen anderen Blick da auf das Thema hast als viele Menschen in Deutschland. Wie hast du den Diskurs in Deutschland erlebt seit dem 7. Oktober? Yeah, so first I need to say that I've been in Germany for 5.5 years. And I think the last 2.5 years were kind of, for me, like an intensive course to understand German politics. And I am, and like as Palestinians and Jews for Peace, we are a like queer feminist group as well. And so, and also maybe to tell shortly about my identities, like I was born in Turkey, I grew up there. My mom is Syrian, my dad is Palestinian. So my parents, my dad and his parents experienced Nakba, and my mom, my dad, and my siblings, they experienced the war in Lebanon, and then they went to Syria. So I have family in Syria, and my Syrian family, they experienced the war. Most of them are abroad, like in Germany, in Turkey, in Sweden, as refugees. And I was born in Turkey, and I'm here in Germany. So, plus I'm a queer person, and so with all these identities, I can maybe like what is different can be like people like me with complex identities and also with the experiences because of their identities, the discrimination experiences, we can look at the things with different lenses, through different lenses, because we have to. And
So what I've been seeing in Germany is, especially when it comes to Palestine, Israel, people want to see things very black or white. So they want to understand things. Everyone wants to understand things. And when it is too complicated, then it is like, for them, okay, just like tell me who is right here, with whom I should show solidarity, who is the victim here. So such questions are, I think, not applicable to many conflicts, but to Palestine, Israel, not at all, because there are so many complexity in it. And when it comes also like to German history, then it makes things even more complicated. And I think like when I look at the German society, or like first when I look at the discourse in the German politicians, media, I would say like it has been since the beginning very one-sided, very much like pro-Israeli, and it's changed maybe a bit, but it is still very much like clear that there are some words that you cannot use, or there are words that you have to use before explaining or before talking about your experiences. So I think the German discourse here is like very much, when we are talking about like the political side of it, it is like very pro-Israeli, and I'm not talking about like being pro-Israeli in a way like that they make it sound as if like, you know, they keep talking about like fighting anti-Semitism, which has to be done, especially in Germany because of the historical responsibility, but it is being like very much instrumentalized by the politicians, especially I'm talking about, and then there is like very much polarization in the society, and when I look at the leftist society, that is like even more polarized, and I'm talking like in the last couple of weeks, it's getting even worse and worse, because like it's really hard to sometimes understand, making sense out of it, when I hear some leftist people thinking that they are like really showing solidarity with one group, but actually not realizing that that is like very selective. Like the selective empathy, selective outrage is, I think, like very, very much obvious in German discourse. So recently, because of the wars started, there is like, I feel like as a Palestinian person, sometimes people are so much talking about like showing solidarity with Palestine, but then realizing like I feel like it is mostly not about Palestinians, it's mostly about their own feeling good about it, like having the self, you know, like I am on the right page this time. And this is like, when it comes to recent situation, for example, I am like thinking Islamic regime is pro-Palestinian, like trying to explain that to so-called leftist people is just like making me so angry. It's like, how can you really expect, or how can you really be convinced that a regime that kills its own people is going to liberate my people? So, or kind of like not talking about Palestinian struggle, occupation, but just talking about like the Israeli side of it. That is also like, this is not choosing teams. And I think like in the German discourse, that is like very much now, you are either on that side or on that side. And not really seeing the pain of both sides, the suffering of both sides.
And as affected people, we are kind of like trying to explain this and being like talking from more feminist peace activism perspective. It is also like being kind of backlashed most of the time, because like we are being called then, yeah, we are normalizing the occupation, or we are spreading hatred against Israeli people and Jewish people. At the same time, we are being like accused of all these things. And that shows literally how the German discourse is. It's like from the political side, from the society, from the leftist groups, you feel like it is like really very toxic. And this toxicity is like getting more and more deeper and deeper, and in the end it is going to harm us. So yes, these wars are happening in Israel, Palestine, Iran, Lebanon now, but what is happening to our societies here is going to affect us, because at the same time there is a danger of, like real danger of rising racism, anti-Semitism, right-wing fascism, and in the end we need each other, but kind of this is still not being, I think, like understood very well, and that is scaring me as well. Wie kommen wir denn da raus aus dieser Spirale der Polarisierung, die du gerade beschrieben hast? Yeah, I think it is. It needs really a lot of listening of the affected people. Like in Germany, we have the Jewish diaspora, we have Palestinian diaspora, we have Iranian diaspora, we have Kurdish diaspora, we have Lebanese diaspora. These are the groups that have been for the last 2.5 years especially, like every day almost checking with their families there. Every day has been in this. And listening to these people, I think, is, first of all, one of the important things. And also trying to keep in mind that we are not one society that are like, that agrees on everything. So we are different in each other, in our own societies, communities. So it means that listening to people from different experiences, from different realities, and trying to understand that it is not simple. It's not simple. Like accepting the complexity of it and trying to understand this complexity. I think that is one of the most important things. And supporting the people really that are in the region, first of all. Like I think, especially when I talk about the like leftist community, because I consider myself leftist, because I consider myself a part of this community, I am criticizing my own community actually. And I think the situation is we have been trying to explain our pain and what we need, but we are hardly being listened, because there is this political ideology coming to the top of, like above the human part of it. Because wars, conflicts are happening to human, real human. And when we just put our focus on our ideology, like I have a checklist, that is my political stance, and now I want to look whom to show solidarity with. Okay, I'm against imperialism. That means that I need to be against war in Iran. Perfect. But it means I also cannot talk. I cannot criticize. Now it is not the moment to talk about the massacres that happened in the last 20, 30 years to Iranian people by the Islamic regime. You know what I mean? Like this, putting the checklists before the humans is, I think, like one of the biggest mistakes that we are doing. Because it's not about who has right. It's not about what is your ideological analysis about it. It's about the people. And that is being missed, I think.
Du hast es beschrieben, wie polarisiert der Diskurs auch in Deutschland ist. Jetzt ist Pro Peace ja eine Organisation, die in der Region arbeitet, in verschiedenen Ländern arbeitet, aber in Deutschland sitzt. Das heißt, Christoph, ich würde dich gerne fragen, wie einfach oder wie schwierig ist es für Pro Peace, sich politisch in Deutschland zu diesem Thema zu äußern? Ich glaube, Alex hat es ja schon in der ersten Runde gesagt, dass wir eigentlich gemerkt haben, wir haben das eigentlich schon, glaube ich, vor dem 7. Oktober, auch in den Jahren zuvor gemacht, aber seitdem nochmal stärker die Klarheit zu haben, wir haben hier auch in Deutschland eine Rolle dazu. Und ich kann eigentlich gut anschließen an das, was Seit auch gesagt hat. Auf den ersten Blick gibt es sozusagen im medialen und politischen Raum einen sehr polarisierten Diskurs dazu seit dem Oktober, der ganz klar sagt, auf welcher Seite stehst du eigentlich und nutzt du die richtigen Wörter und so weiter. Und wir haben sozusagen versucht, auch zum Beispiel mit öffentlichen Veranstaltungen hier in Köln, zum Beispiel mit Speakern von den Combatants for Peace, andere Räume zu schaffen, wo man sagt, wir gucken eigentlich mal anders da drauf. Und was ich eigentlich mitgenommen habe aus diesen Veranstaltungen, die unglaublich gut besucht hatten, also es gab Abend für Abend 200, 300 Menschen sozusagen, die denen zugehört haben über Wochen hinweg in ganz Deutschland, dass es eine stille Mehrheit gibt. Und ich glaube wirklich, dass das eine stille Mehrheit ist auch tatsächlich, die anders ist, die sagt, ich stelle Menschlichkeit in den Mittelpunkt, ich bin in der Lage auch Komplexität und Widersprüche auszuhalten und ich bin auch in der Lage zuzuhören und ich bin auch in der Lage Menschen zuzuhören, die vielleicht auch anders und näher von der Situation betroffen sind, als ich selbst es bin. Und ich bin auch in der Lage, nicht nur über mich selbst zu sprechen, weil das ist ja eine große Herausforderung an dem deutschen medialen oder öffentlichen Diskurs zu Israel-Palästina, dass es sozusagen ganz stark eigentlich ein Diskurs um uns Deutsche ist. Und ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, es ist darum auch eine Auseinandersetzung darum, wer hat eigentlich das Recht, sozusagen in diesem deutschen Diskurs mitzusprechen zu Israel-Palästina und wer nicht. Ich glaube, wir sollten eigentlich anerkennen in Deutschland, und ich glaube, dass es auch ein Gewinn ist, dass wir heute eine andere Gesellschaft sind als zum Beispiel vor 30 Jahren, als wir gegründet wurden und damit auch eine andere Gesellschaft, die mit viel mehr Perspektiven darüber spricht und darüber streitet, was bedeutet eigentlich Frieden. Und es gibt, glaube ich, auch gerade in Bezug auf den Diskurs zum palästinensisch-israelischen Konflikt immer wieder Versuche zu sagen, es gibt Leute, die reden da nicht mit in Deutschland sozusagen. Und das betrifft in einem ganz starken Teil, ganz konkret natürlich auch Palästinenserinnen und Palästinenser in Deutschland. Und ich glaube, dass wir uns da eigentlich aus einer Perspektive von ziviler Konfliktbearbeitung keinen Gefallen tun, wenn wir nicht sagen, wir schaffen eigentlich Räume in unserer Gesellschaft, wo dieser Konflikt konstruktiv ausgetragen wird, der hier da ist in unserer Gesellschaft. Und ich meine, wir haben das selber auch als Pro Peace erlebt, wo wir Räume hatten für Veranstaltungen mit Combatants for Peace, die wir dann, also öffentliche Räume, die wir nicht bekommen haben. Wir haben Diskurse wie jetzt über die Berlinale. Und es geht mir nicht darum, wie sehr tritt man Antisemitismus entgegen oder so, sondern sozusagen, ich glaube, dass wir als Gesellschaft, aber auch als Politik viel zu schnell die Räume eng machen und exklusiv machen und dass diese Situation und unsere Sprechfähigkeit über diesen Konflikt hier eigentlich total einschränken. Jetzt mal ganz kurz gesagt, weil wir sonst nicht so viel Zeit haben, wir könnten ja den ganzen Abend noch über dieses Thema sprechen, denke ich mal. Das stimmt, aber wir haben auch noch ein paar andere Themen auf der Agenda, auf die ich jetzt gerne den Blick lenken würde, die ich eingangs erwähnt habe. 4 Jahre Zeitenwende, das ist jetzt heute Abend schon mehrfach gefallen und auch welche Fragen seitdem im Fokus stehen, darüber haben wir heute Abend schon mehrfach gesprochen. Fragen nach Kriegstüchtigkeit, Fragen nach der Ausstattung der Bundeswehr, nach dem Wehrdienst. Dalila, was würdest du denn sagen, wie hat sich Deutschland verändert in 4 Jahren Zeitenwende? Naja, ich denke, es ist jetzt für niemanden hier im Raum etwas Neues, einfach nochmal darauf hinzuweisen, auf die erstarkende Militarisierung, die eben nicht nur höhere Militärausgaben bedeutet, sondern das zeigt sich ja in vielerlei Hinsicht, also sei es eben Rückkehr des Wehrdienstes oder eben auch eine
den freiwilligen Wehrdienst irgendwie erfüllen zu können, ist natürlich auch die Bundeswehr viel, viel präsenter im öffentlichen Raum, in Schulen. Und der Diskurs ist natürlich auch polarisiert und ich würde sagen, man kann das auch nicht komplett auseinanderdenken, dass der Rechtsruck an sich, so die Autokratisierung auch von Gesellschaften, die sehr oft einhergehen dann eben mit einer Militarisierung und mit so einem sehr reflexartigen Rückfallen auf dominanzorientierte Konfliktlösungen, also so eben das Recht des Stärkeren. Es fühlt sich halt eigentlich, also es ist, da sind halt so Paralleluniversen vorhanden, da sind Parallelblasen, wo es in einem tatsächlich darum geht, Dominanz abzubauen und einander zuzuhören und beim anderen halt diese Härte zunimmt und dann natürlich da die Gräben auch immer größer werden. Ich möchte noch mal ganz kurz zum vorherigen Punkt einmal sagen, dass ich aus der Zeit aus Pro Peace, als ich da Friedensfachkraft war, eben auch mitgenommen habe, sehr stark einfach dieses, wie wichtig es ist zu wissen, wie viele Menschen auch dort gegen eben eine rechtsextreme Regierung sind, gegen Faschismus und dass sie sich als Israelis, als Jüdinnen oder auch Jüdinnen in der Diaspora zum Beispiel sehr stark auch einsetzen gegen, also es ist natürlich eine Minderheit, aber dass es die gibt und dass sie nicht deswegen gleich zum Beispiel eben antisemitisch sind. Also es wäre eben vergleichbar mit hier, wenn halt die AfD die Macht übernehmen würde und dann man selber, wenn man die Regierung kritisiert, als deutsch hassend oder sowas dargestellt wird. Und das war für mich eine Erkenntnis, auch was Chen davor erwähnt hatte, Co-Resistance, das einfach auch mehr in den Blick zu nehmen, also zu schauen, wer sind denn die Gruppen, die sich engagieren und dass es halt nicht nur um Dialog geht, sondern wirklich auch um wie können wir zusammen Widerstand leisten. Und dass ein Überwinden von Gräben eben auch darüber funktioniert. Also wie können wir gemeinsam die Gesellschaft erreichen und gegen welche Interessen müssen wir da kämpfen und nicht nur einfach Dialogformate etc. Also dass das einfach mit dazugehört, leider in der heutigen Zeit auch. Es ist natürlich auch anstrengend, aber auch in dieser hiesigen Gesellschaft, würde ich sagen, ist das ein wichtiger Punkt, ja. Du hast gerade von einer erstarkenden Militarisierung gesprochen. Christoph, du hast es in dem aktuellen Beitrag in unserem Magazin ein bisschen anders ausgedrückt, aber es ging in eine ähnliche Richtung. Du hast gesagt, Deutschland baue aktuell seine friedenspolitische Infrastruktur ab. Was meinst du damit? Das kann man eigentlich ganz gut aufzählen. Ich kann einfach mal ein paar Beispiele geben. Also in den letzten, ich glaube, es sind 2 oder 3 Jahren, wurde der Etat des Entwicklungsministeriums um 25%, also 1/4 gekürzt. Kein anderes Ministerium in der ganzen Bundesregierung hat drastischere Kürzungen hinnehmen müssen als die Entwicklungszusammenarbeit. Das ist mal ein ganz konkretes Land. Die humanitäre Hilfe, die jetzt nicht zivile Konfliktbearbeitung per se ist, aber natürlich auch ein ziviles Handeln, das Menschen in Krisen und Konflikten zugutekommt, wurde jetzt von einem Jahr aufs nächste um 50% gekürzt. Das sind mal Gelder, die gekürzt wurden. Wenn ich von Infrastruktur rede, dann denke ich zum Beispiel auch an sowas wie, es gibt eine Abteilung für Stabilisierung im Auswärtigen Amt. Nein, Entschuldigung, es gab sie bis vor 2 Monaten noch, weil der Außenminister jetzt eine Reform im Auswärtigen Amt gemacht haben und wir diese Abteilung, die Mittel für zivile Krisenprävention und die Förderung dafür sozusagen administriert hat und auch vergeben hat und wo auch die Fachkompetenz aufgebaut wurde in den letzten 10 Jahren, damit wir auch gute Friedensförderung machen mit dem Geld, das wir einsetzen, die wurde jetzt geschlossen und es gibt stattdessen eine Abteilung für Sicherheitspolitik im Auswärtigen Amt. Und das sind 2, 3 Beispiele, so wo ich sage, uns droht sozusagen ein Abbau der friedenspolitischen Infrastruktur und da meine ich sozusagen die Stellen in der Verwaltung, wo auch Kompetenz da ist, wie kann das denn gehen und auch die Orte. Und wenn sozusagen diese sichtbaren Teile in der Bundesregierung, wo wir sowas wie Friedensförderung auch vor Ort nicht mehr da sind, dann werden wir auch irgendwann nicht mehr mitkriegen, wenn noch weniger Geld in den nächsten Jahren dafür zur Verfügung gestellt wird. Einfach weil es irgendwo verschwindet, weil es keine Ansprechpartner mehr dafür in der Struktur gibt. Aber sind das nicht auch einfach Veränderungen auf eine veränderte Weltlage? Und würdest du denn wirklich noch sagen, dass in der Zeit, wie wir sie erleben, mit den Bedrohungen von außen, dass da Geld, das angelegt wird für zivile Krisenprävention und Friedensförderung, ist das wirklich noch gut angelegt?
Also wir haben das durchaus uns natürlich auch die Frage gestellt, aber es ist ja natürlich eine Steilvorlage, danke Hanna, aber, aber ich kann wirklich mit Überzeugung sagen, ja, auf jeden Fall. Und ich mag das eigentlich nicht, dass sich diese Debatte immer nur an der Ukraine festmacht, weil das deutsche Engagement ist natürlich in ganz vielen Ländern in der Welt gefordert. Aber ich glaube, es ist offensichtlich und es passiert ja auch, dass die Ukraine nicht nur, sage ich jetzt mal aus einer politischen Sicht, Waffenlieferung und Unterstützung braucht, sondern dass sie auch an anderen Formen Unterstützung braucht. Ich meine, Angela hat das auf den Punkt gebracht, eben, dass die gesellschaftliche Resilienz sozusagen auch enorm wichtig ist in Krisen und Konflikten. Und in vielen anderen Ländern sind wir genauso noch gefordert, auch mit Friedensförderung bis heute und auch in Zukunft. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig als Zivilgesellschaft zu sagen, das ist auch im deutschen Interesse, weil wir das ja auch aus Werten und Normen heraus begründen, warum das wichtig ist. Aber wenn wir sozusagen als Deutschland in Zukunft in dieser Welt auch wirklich noch Partner haben wollen, die uns wertschätzen, die mit uns als Land zu tun haben würden, auf politischer, wirtschaftlicher, was auch immer für eine Ebene, dann müssen wir uns auch glaubwürdig dort engagieren. Und das ist nicht in erster Linie militärisch, sondern das ist, glaube ich, auf jeglicher Ebene zivil. Und diese Glaubwürdigkeit, die haben wir in den letzten Jahren schon stark eingebüßt, gerade im Nahen Osten. Und da gilt es eher, ganz viel wieder aufzubauen, glaube ich, an Vertrauen. Sey, ich würde noch mal gern zu dir kommen. Ihr äußert euch ja zu verschiedenen Themen, nicht nur zum Konflikt in Israel und Palästina. Du hast beispielsweise einen Beitrag geschrieben, der in der Schulstreikzeitung gedruckt wurde, die heute auch bei den Demonstrationen verteilt wurde. Wie nimmst du denn, auch mit Blick darauf, dass ihr ja eine sehr junge Bewegung seid, wie nimmst du denn in eurem Umfeld die ganze Debatte über den Wehrdienst wahr? Wie sprecht ihr in eurer Bewegung darüber? Welche Stimmen, welche Meinungen, welche Perspektiven darauf nimmst du wahr? Yeah, so I think in our group we are like our focus is always like, of course, more about what's happening in the region, Palestine, Israel, when we're talking about like war, but we also very openly showed solidarity with the Iranian people, with the Kurdish people in Rojava. So for us, I think the main thing is to stay on the side of the people. And like militarism for us is not just like about, I think it shouldn't be just like talked as if it is war or weapons, because militarism relies on patriarchy. So that's also how we see it. Militarism is not just like about uniforms, about soldiers. Like in daily life, we see the effect of militarism as well, because it relies on patriarchy. The way it defines the society, the power is all like, it's a big structure. And so war doesn't happen only on the battlefield. It happens on the bodies as well, and especially on the women bodies, on queer bodies, on civilians. That's why for us, like from this perspective, to talk about militarism as the only way to bring security to a society is just like legitimizing violence as and normalizing violence as a tool of politics, and that's very dangerous. So for us, militarism is more than, or war and peace, these words are more than like being opposite to each other, or that it is defined as with concrete weapons and stuff. It is like deeper than that. That's why also as a group we are trying to bring always this feminist perspective of it. Like the peace activism is more than being against of war. That's why our position is very clear, that we stand with the people, and this is our first reaction, more than
trying to make an analysis of it and taking a side of a state. Wir haben heute so ein bisschen einen Einblick, einen kleinen Einblick in der Kürze der Zeit in eure Arbeit erhalten und da auch dazu gehört, was ihr für eine Bewegung seid, wer die Menschen dahinter sind. Ich würde dich gern fragen, siehst du dich denn als Teil einer Friedensbewegung? Und wenn ja, wer ist diese Friedensbewegung? I think we are, like, I don't know, movement sounds very big, but I think we have become kind of in Germany a movement because, and like, unfortunately, I say that still there aren't a lot of groups that are like co-resisting. I think in Germany, like in the topic, in the context of Palästina Israel, I mean, and I think we see us kind of a part of the peace movement in Palestine Israel as well. So what we are doing is trying to amplify the voices from the region, the peace activists there, like Combatants for Peace, Standing Together, Parents Circle. There are so many groups, so many like intense work for decades there, and that is what we're trying to do actually. So we, I think, see ourselves also partner of these groups. Although we just met with Ren, I think I would call him my big brother as well, because, yeah, like listening to Ren, for example, it is the connection is like very much there, I think, because being in diaspora as a Palestinian doesn't mean that like I'm out of this this pain there, but and also like being peace activists, it is kind of, I have the responsibility to bring their voices here, but also reclaim my own space, and also to bring my reality, to talk about my own experiences as a Palestinian diaspora, and also to try to tell that I don't represent the whole community. We have different realities, different experiences. So I think this is all about activism itself, because we are learning from each other, we are unlearning, we are trying to confront our struggles, our pains as well, and our like doing the self-reflection. I think it's like being a movement is not something like you change something immediately. It is like, I think, a very long process, and I feel like we are like really connected to each other. It's like a puzzle pieces, and we don't have a perfect, very clear picture when we come together, but we can come together. And I think we're just like one piece of this puzzle. I don't know how big, I would say, impact we have in Germany, but from our, like from the reactions that we get, I think we have been, and at least we have managed to be part of the discourse and change something, I guess. At least I hope. Danke dir. Ich würde gerne aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast, würde ich gerne noch eine Frage an Christoph und Dalila stellen, bevor wir in die Abschlussrunde gehen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn wir ein paar Minütchen überziehen. Ich werde es nicht zu lang machen, keine Sorge, so 5 Minütchen bräuchten wir noch. Eigentlich sind es auch 2 Fragen, das ist jetzt ein bisschen gemein. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, ob ihr euch als Teil einer Friedensbewegung seht. Und ich würde euch gerne fragen, welches Bild hat denn die Friedensbewegung in den letzten Jahren aus eurer Sicht in diesen Debatten, die wir gerade besprochen haben, abgegeben? Und wie kann es gelingen, dass sie wieder ein stärkeres politisches Gewicht entfaltet? Auch um Mehrheiten zu gewinnen, politisch, gesellschaftlich, für zivile Konfliktbearbeitung, für soziale Verteidigung, für die Konzepte, die ihr heute Abend genannt habt. Ich überlasse es euch, wer startet.
Ja, also ich würde sagen, in den 30 Jahren, in denen es Pro Peace gibt, hatten wir, gut, ich war am Anfang nicht dabei, aber wenn ich jetzt das, was ich überblicken kann, würde ich sagen, wir waren politisch noch nie so in der Defensive und so schwach aufgestellt wie heute. Also was sozusagen politische Unterstützung, politische Zugänge, auch vielleicht in die Wirkung in die Breite der Gesellschaft. Das muss man mal feststellen. Und das hat auch ganz stark was zu tun mit dem, wie breit sind wir eigentlich in der Gesellschaft verankert. Wie vereint ist eigentlich Friedensbewegung, wie klar ist Friedensbewegung. Wir sind natürlich immer eine Organisation, die jetzt nicht mitten in der Friedensbewegung ist, sondern vielleicht eher so ein Füßchen auch in der Friedensbewegung hat, aber eben auch ganz stark in der praktischen Friedensarbeit ist. Aber ohne eine starke Friedensbewegung, die das, wofür wir auch stehen, den Teil, sind wir auf lange Sicht auch verloren, glaube ich, als Pro Peace. Also das muss man so klar sagen und das ist eine Herausforderung. Ich habe nachher noch einen Hoffnungsteil, aber ich glaube, den soll ich mir du kannst gerne schon deine Ideen äußern. Wie kann es denn wieder gelingen, dass die Friedensbewegung ein stärkeres politisches Gewicht gewinnt? Also ich glaube, dass vielleicht jetzt gerade das anfängt und dass es noch stärker wird in den nächsten Jahren zu sehen, dass die Friedensfrage eigentlich genauso eine Zukunftsfrage ist wie die Klimafrage. Und so wurde das eigentlich lange Zeit nicht in der Gesellschaft diskutiert, glaube ich, so stark, sondern immer sehr stark auf den Moment, kriegen wir jetzt ein Ende zu dem Krieg oder dem Krieg. Aber wenn wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen, mit der Aufrüstungsperspektive, die wir haben, du hast es, glaube ich, selber gesagt, 5% sind im Raum. Seit einem Jahr sind die Verteidigungsausgaben, die über einem bestimmten Level liegen, von der Schuldenbremse ausgenommen. Wenn wir diesen Weg weitergehen, dann geben wir ab 2035 200 Milliarden Euro im Jahr für Verteidigung aus. Dann bleibt nicht mehr viel Geld übrig, so wie wir jetzt im Moment in unserem Steuersystem aufgestellt sind, für irgendwas anderes. Und schon ab 2028 muss Deutschland eigentlich die Zinsen zahlen für die ganzen Schulden, die wir jetzt auch jenseits der Schuldenbremse für diese Aufrüstung ausgeben. Und das, was ich gelesen habe, werden die Zinszahlen alleine im hohen zweistelligen Milliardenbereich liegen. Das heißt, wir werden dann ein Vielfaches an Zinsen alleine ausgeben für diese Aufrüstung im Vergleich zu dem, was wir für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Und wenn man sich dann nochmal vergegenwärtigt, dass J.D. Vance vor einem Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz ganz klar gesagt hat, wir gucken, dass in euren Gesellschaften hier dieser ganze linke Kram wegkommt und ihr sozusagen die Rechten an die Macht kommen, dann sehen wir auch, wo die eigentliche sicherheitspolitische Herausforderung auch ist, nämlich in dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und im innergesellschaftlichen Frieden hier. Und wenn wir nur den Blick auf Aufrüstung und Verteidigung wenden und vernachlässigen, dass wir eigentlich an Frieden in unserer eigenen Gesellschaft arbeiten müssen, dass das auch nicht ohne Geld geht, dann dienen wir eigentlich nicht der Sicherheit und schon gar nicht dem Frieden, weder in unserer eigenen Gesellschaft noch irgendwo anders. Und das klingt jetzt wieder so dystopisch, aber ich glaube, dass das tatsächlich mobilisierungsfähig ist und dass das auch wieder breitere Kreise der Gesellschaft gewinnen kann dafür, dass zu sagen, Frieden ist eine Zukunftsfrage und wir müssen über den Tag hinausdenken und wir können nicht nur von Bedrohung reden, sondern wir müssen auch wieder eine Vision davon entwickeln als Gesellschaft. Wie soll denn die Welt in 10, in 20 oder in 30 Jahren aussehen? Wie sieht denn eine enkeltaugliche Welt aus? Die sieht nicht nur klimafreundlich aus, sondern die hat auch eine neue Friedensordnung, an der muss halt Gesellschaft mitarbeiten. Danke dir. Dann, Dalila, an dich dieselbe Frage. Wie hast du das erlebt? Wie hast du die Friedensbewegung wahrgenommen? Und wie kann es wieder gelingen, politische und gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen? Ich denke jetzt zusätzlich zu der sehr guten Analyse von Christoph, würde ich noch ein paar Sachen ergänzen, einfach um sie auch nochmal zu benennen. Also zum einen steht da im Raum, also dass es halt natürlich einmal von der Meinung her marginalisiert ist und ich denke, du hast es stichpunktartig genannt, also man muss breitere Bündnisse schließen und ich denke, da sind eben Sachen wichtig, wirklich die Verbindungen herzustellen zu den anderen existierenden Bewegungen, weil das einfach oft sehr viel miteinander zu tun hat, nicht nur einfach, wenn
wenn Milliarden ins Militär gehen, dann werden woanders eben auch, wird sehr, sehr viel gekürzt und das hat natürlich dann auch gesellschaftliche Implikationen, das hat Implikationen für Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen, aber eben auch andere Bewegungen. Seit hat es eben davor auch gesagt, diese ganze patriarchale Komponente, also es gibt es gibt immer eine wachsende Community an queer Feministinnen, die wirklich, also zum Beispiel jetzt am Montag, am 9. März ist ja auch der globale Frauenstreik. Und da fand ich sehr interessant, dass eben da auch genannt wurde, wir haben genug auch von Kriegstreibern. Also es gibt einfach ganz viele potenzielle Brücken, die geschlagen werden können, um wirklich eine breite Massenbewegung aufzubauen. Aber es scheitert dann öfter mal an solchen Debattenproblematiken. Es scheitert aber auch an, ich würde sagen, zum Teil gibt es auch rechtsoffene Akteure, was dann auch, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung auch in der Friedensbewegung, aber auch wirklich, dass die Themen etwas mehr im Zusammenhang gedacht werden müssen und wie sie auch miteinander zusammenhängen. Also das ist das eine. Und das andere ist, ich denke tatsächlich, dass wir das alles nicht machen können, ohne über Machtverhältnisse zu sprechen. Deswegen sprach ich das auch vorhin an und du hast es auch schon jetzt gesagt, dass eben diese Widerstandskomponente auch wichtig ist. Und da würde ich auch sagen, auch wenn es darum geht, zu schauen, wie können andere unterstützt werden in oder in Kriegssituationen. Auch da geht es wirklich darum, tatsächlich würde ich sagen, mehr zu schauen, also mehr wahrhaftig zu schauen, wie können die Aggressoren nicht mehr unterstützt werden, sei es wirtschaftlich, sei es durch Ressourcen, durch Zusammenarbeit. Also es gibt einfach, oder wie können Anreize geschaffen werden, damit Soldatinnen herkommen und nicht kämpfen. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wie man noch intervenieren könnte. Und es wird sehr viel auch da schwarz-weiß gedacht, würde ich sagen, was die Möglichkeiten sind. Also wenn man überhaupt erst sich öffnen würde für, es gibt noch so viel mehr Handlungsoptionen neben Waffen oder nicht, neben Waffen oder Zuschauen und nichts tun, wenn man halt sieht, was es da alles für Handlungsmöglichkeiten gibt, dann kann also zum einen auch mehr Mut entstehen, aber zum anderen eben wirklich auch wirksamer interveniert werden in so einer Situation. Ich denke, der Hinweis darauf, sowohl historisch als auch die Akteure vor Ort, die wirklich wichtige Arbeit machen, der ist dafür, denke ich, sehr, sehr wichtig. Weil ich glaube, ein Grund, warum viele, du sagtest es vorher, das fand ich sehr schön, wie du es formuliert hast, die stille Mehrheit. Ein Punkt ist aber auch dieses Gefühl von, naja, wir können ja nichts verändern und das ist oft diese Vereinzelung und ich glaube, Chen meinte das davor auch, dass das eben natürlich oft so gewollt ist, dass wir geteilt werden, also dass wir getrennt werden, separated, und da ist es eben total wichtig zu schauen, wie können wir trotzdem mehr Zusammenhalt schaffen und wirklich zusammen handeln auf eine Art und Weise, die nicht nur einfach ist, okay, wir haben gemeinsame Werte, sondern wirklich, okay, wir brauchen auch gemeinsame Strategien. Ja. Danke dir. Ich hoffe, Sie gestatten mir noch. Ich hoffe, Sie gestatten mir noch eine wirklich kurze Abschlussrunde, aber die möchte ich ganz gerne noch machen. Wirklich kurz, deshalb kurze Antworten. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der Bundeskanzler heute hier im Publikum sitzt. Ich habe ihn zumindest noch nicht gesehen. Oder dass er online zuschaut. Wir haben ja den Livestream, wer weiß. Aber stellt euch vor, ihr begegnet ihm morgen, sagen wir im Aufzug, und er drückt auf Stockwerk Nummer 4. Also ihr habt nur vier Stockwerke Zeit und ihr möchtet ihm was mitgeben. Was würdet ihr ihm denn sagen? Müssen wir nett sein? Say, möchtest du starten? 4 Stockwerke, nur vier, nicht mehr. Nee, 4 Stockwerke hast du Zeit, also eine kurze Antwort, will ich sagen. You could do better. Das war sehr kurz, danke schön. Dalila? Ja, es gibt Alternativen. Ihr dürft auch mehr als einen Satz sagen, so viel Zeit ist. Seit 2 Wochen rätselig, was deine Abschlussfrage ist. Lieber Herr Merz, wenn Sie wirklich mehr Gestaltungsmacht für Deutschland wollen, dann geht es nicht darum, notfalls auch bereit sein, Sie eigene Interessen mit militärischen Mitteln durchzusetzen, wie Sie das am Sonntag gesagt haben, sondern tatsächlich
mit zivilen Mitteln Partner weltweit zu finden, die mit uns zusammen an einer internationalen Ordnung, die besser ist als die jetzige, arbeiten wollen. Ich bin überrascht, dass keiner von euch ihn eingeladen hat, eure jeweilige Arbeit kennenzulernen. Das hätte ich auch gedacht, dass das eine super Sache wäre, wenn Herr Merz sich das mal im Detail anschauen würde. Vielleicht tut er das ja. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen. Danke, liebes Publikum, für das Interesse. Danke, dass Sie mir erlaubt haben, ein bisschen zu überziehen. Danke an alle, die online zugeschaut haben und dabei waren. Wir können Ihnen jetzt leider keinen Sekt über den Äther schicken, aber vielleicht stoßen Sie ja von zu Hause noch auf uns an. Alle anderen können das sehr gerne hier tun. Ich weise nochmal darauf hin, dass wir die Stehtische haben gleich vor der Tür, wo Sie alle Panelisten auch nochmal antreffen können und die Fragen, die jetzt zu kurz gekommen sind oder die Sie gerne noch stellen möchten, loswerden können. Auch nochmal die herzliche Einladung, an der Leinwand mitzuwirken. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn sich da alle hier verewigen würden. Dann bin ich angehalten, eine sehr, sehr wichtige organisatorische Ansage noch zu machen. Alle Headsets müssen zurück, ganz wichtig, sonst wird das sehr teuer für uns. Das heißt, bitte, 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 alle, die ein Headset ausgeliehen haben, das am Eingang wieder abgeben. Da werden Sie auch nochmal freundlich dran erinnert. And thank you for the great moderation, by the way. And the person, and for the translation, I don't know who's doing it. Jetzt möchte ich nochmal die letzten Aufmerksamkeitsreserven hervorholen und noch einmal für die letzten Worte, für die abschließenden Worte unsere Vorständin Caroline Wiegand auf die Bühne bitten und danach geht der Empfang los. Bitte. Ja, Winnie Nachtwey hat zu mir in der Pause gesagt, das ist eine Sternstunde für die Organisation. Da kann ich mich nur mit vollem Herzen anschließen und ich möchte beginnen, Hanna Sanders für die wirklich fantastische Moderation zu danken. Herzlichen Dank. Der heutige Abend stand unter der Leitfrage 4 Jahre Zeitenwende, wie kann Frieden wieder wachsen? In der ersten Gesprächsrunde ist sehr deutlich geworden, Friedensarbeit bleibt notwendig und möglich, selbst inmitten von Krieg. Wir haben jetzt in der zweiten Gesprächsrunde erfahren, wie sich der Friedensdiskurs in Deutschland verändert hat. 4 Jahre nach der politisch ausgerufenen Zeitenwende dominiert ein Sicherheitsverständnis, das stark auf Abschreckung und militärische Kapazitäten setzt. Dies kann aber politische Inklusion, Dialogfähigkeit und soziale Kohäsion nicht ersetzen. Positiver Frieden entsteht dort, wo auch strukturelle Gewalt abgebaut wird. 30 Jahre Erfahrung zeigen, Frieden entsteht nicht von selbst. Frieden wächst dort, wo Menschen Konflikte bearbeiten, Empathie stärken und Räume für Dialog offen halten. Was können wir als Pro Peace daraus mitnehmen und wie blicken wir in die Zukunft an unserem Jubiläum? Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir uns als Organisation einen neuen Markennamen gegeben, Pro Peace, ein Zeichen des Aufbruchs und ein Versprechen, nicht aufzugeben, auch wenn der Gegenwind stärker wird. Ganz besonders danken möchte ich unseren GründerInnen. Sie haben diese Organisation aufgebaut und politische Räume geöffnet, Strukturen geschaffen und uns immer noch begleitet mit stützenden Händen, mit Erfahrung und mit Rückhalt. Diese Kontinuität trägt uns bis heute. Der Impuls zur Gründung unseres Vereins entstand in den frühen 1990er Jahren im Kontext des Krieges im ehemaligen Jugoslawien. Aus der Überzeugung heraus, dass es zur militärischen Gewalt eine zivile Alternative geben muss. Daraus entstand die Idee des zivilen Friedensdienstes. Der Aufbau dieses Instruments, das heute von 9 Organisationen getragen wird und weltweit Friedensprojekte ermöglicht, gehört zu den wichtigsten Erfolgen unserer Arbeit in den vergangenen 30 Jahren.
Uns war es aber auch immer ein Anliegen, Konfliktarbeit hier in Deutschland zu stärken. Heute zeigt sich mehr denn je, wie wichtig diese Arbeit auch bei uns ist. Die Gespräche des heutigen Abends haben das sehr deutlich gemacht. Deshalb haben wir uns vorgenommen, unsere Friedensarbeit in Deutschland gezielt auszubauen. Und jetzt kommt der Werbeteil als Finanzvorständin. Zum Jubiläum haben wir uns nämlich vorgenommen, einen Fonds für Deutschland auch einzurichten. Dieser nennt sich Frieden hier und jetzt. Damit wollen wir 3 Dinge ermöglichen. Die Friedensarbeit für junge Menschen zu stärken, gewaltfreie Konfliktbearbeitung in Deutschland auszubauen, zum Beispiel mit Instrumenten wie der kommunalen Konfliktberatung, einen lebendigen Friedensdiskurs und zivilgesellschaftliches Engagement für Frieden zu stärken. So, die Idee dahinter ist einfach. Frieden beginnt auch hier. Wenn wir ihn in unserer Gesellschaft fördern, entsteht die Grundlage dafür, Friedensarbeit international wirksam fortzuführen. Wenn wir mit denselben Überzeugungen und Ansätzen auch in Deutschland aktiv sind, verleiht das unserer internationalen Arbeit zusätzliches Gewicht. Sie können dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen, indem Sie den Fonds Frieden hier und jetzt unterstützen. Herzliches Dankeschön. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Kommen, danke, dass Sie Partner und UnterstützerInnen von Pro Peace an unserer Seite stehen. Danke an das Organisationsteam des heutigen Abends, allen voran Viktoria Wenden. Ich weiß gar nicht, wo sie gerade sitzt. Viktoria, herzlichen Dank. Dann habe ich mich noch gefragt, bei allen ernsten, traurigen, bedrückenden Themen, die wir heute auch gehört haben, über die wir gesprochen haben, stellt sich mir die Frage, darf man überhaupt feiern? Wir haben die Musik von draußen gehört. Wie gehen wir damit um, mit diesen Themen und trotzdem dem Jubiläum 30 Jahre Pro Peace? Wir finden ja, denn in 30 Jahren ist viel entstanden und es ist viel erreicht worden. Und alleine schon der Blick in diesem Raum ist ermutigend. So viele engagierte Menschen, die an positiven Veränderungen glauben, hier in Köln und weit darüber hinaus, für Frieden und gewaltfreie Konfliktbearbeitung sich einsetzen. Deshalb nun auch von meiner Seite die herzliche Einladung zum Empfang, zum Weiterreden, zum Kennenlernen, zum Austauschen und auch zum gemeinsamen Feiern von 30 Jahre Pro Peace. Auf 30 Jahre und auf den Mut, Frieden laut zu denken.